বড় কথা তারা বাংলা বাংলা বড় ইংলিশ কি রে ভাই কথা কই সৌরভ ভাই না কি ভাই কি রে ভাই এই শালা গাড়িটা থামে গেছে কে জানে ভাই তুমি প্লেট দেখেও মিয়া তুমি এখানে গেলে এখন সব ঠিকঠাক এই শুরু ভাই কি কি ভাই কি ভাই সৌরভ ভাই এবার আমি খেলেছি না ভাই দাও স্ক্রিনশট দাও স্ক্রিনশট দি ভালো লাগবে তো খেলা দেখি হ্যাঁ শুরু করছি যা দেখে আসো যাও মেসেজ লোগো ঠিক আছে বলবো এখন মেসেজ লোগো চ্যাম্পিয়ন টাইটেল করবার জন্য এবারের আসর 24 দলের এবারের আসরে আরো বেশ কিছু নতুন অ্যাগ্রেসিভ নেম এসেছে অ্যাগ্রেসিভ পারফরম্যান্স এসেছে নিজেদেরকে প্রুভ করার জন্য হোপ ফর দ্য ভেরি বেস্ট অবশ্যই হোপ ফর দ্য ভেরি বেস্ট বাট একটা জিনিস যেটা আমার অনেক বেশি আসলে ভাবা চিন্তার বিষয় আছে নিউ টিম যারা এসেছেন তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের ডার্ক হর্স সো নিশাদ কখন কি পারফর্ম করে কখন কতটুকু ভালো ইমপ্লিমেন্ট দিতে পারে যেমন ইন্ডিয়া হ্যালো নিশাদ বলো তুমি আমার লাইভে ঢোকো তো দাও তো শুরু করছি দেখো এবারে প্রথমবার কিন্তু সেই জায়গায় এই আসরে বেস্ট আউটপুট থেকে গত কয়েকটি আসরে তাদেরকে আমরা দেখতে পাইনি তাদের কিছু প্রবলেমসের কারণে বাট এই আসরে কিন্তু আমরা তাদেরকে আবারও দেখতে পাচ্ছি তাদেরকে সেই জায়গায় পারফর্ম করতে দেখতে পাবো সো এশিয়ান টিম এবার একটু বেশি আছে সো ইন দ্যাট রিজন আমরা নেপালি টিম বাংলাদেশি টিম পাকিস্তানি টিম ইন্ডিয়ান টিম আমার অনেক বেশি আসলে ভাবা চিন্তার বিষয় আছে যারা এসেছেন তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের ডার্ক হর্স সো নিজাদ কখন পারফর্ম করে আরে কে ভিডিও অন করছে বলো তুমি আমার লাইভে ঢোকো তো দাও তো শুরু করছি দেখো আরে বন্ধ করে নিশাদ তুমি শোনা ভাই কি রাজনীতি ভাই আবারও দেখতে পাচ্ছি তাদের সেই জায়গায় পারফর্ম করতে দেখতে পাবো সো এশিয়ান টিম এবার একটু বেশি আছে সো আচ্ছা কে রফিক আরে কে দেখিচ্ছে ভাই আরে রফিক ভাই মাইকটা মিউট মারো এ রফিক ভাই হ্যালো আরে তোমার মাইকটা সাউন্ড আসছে মিয়া কি ভাই কি কইতাছে ভাই মেয়ে হইছে কি কয় ভাই বাংলা রফিক ভাই মাইকটা মিউট মারো না ভাই মাইকটা মিউট মারো না গেছে ভালো আছে 18 সৌরভ ভাই খুব কষ্ট পেলাম ভাই উনি ভাই তোমার এই খেলার দিকে আরে আমি ভাই সাউন্ড ঠিক করেছি এটি কেবল টেবল লাগে আমি কি করব আচ্ছা দেখো ঠিক আছে তুমি EWC লাইভ করবে হ্যাঁ করতেছি তো ইউটিউবে হ্যাঁ ইউটিউবে হ্যাঁ আপনার কথা শোনা যাচ্ছে এখন ইউটিউবে আচ্ছা নষ্ট ভাই ঠিক আছে না নিশাদ কোয়ালিটি কি রকম এটা তোর মোবাইল দিয়ে স্টার্ট দিছো সাউন্ড কমে দিছি যে স্টার্ট দিছো স্টার দিস না জান বাড়ছে সাউন্ড তোমার স্ক্রিন প্রপার আসতেছে না তো ছোট হয়ে আছে মনে করো সাইড থেকে হ্যাঁ ওটা সাইড থেকে ছোটই যাবে এই দাওতে ছোট করা আছে
এটা প্রপার ওয়ান কিভাবে করে এটা জানি না তো। ওবিএস স্টুডিও দিয়ে লাইভ করতেছো? হ্যাঁ প্রপার যাবি না, এটা হয় না তো, এটা অর্ধেক কাটে আসছে, ওটা ঠিক করবে তা পুরোপুরি চলে যাচ্ছে। তোমার ফেস ক্যামটা লাগাই দাও সাইডে। ক্যামেরা মানে ক্যামেরা মানে নষ্ট। ফোনের ফোনের লাগাও, ফোনের ক্যামেরা লাগাও, ওইখানে ইয়া করে দাও। ক্যামেরা লাগামু নতুন তো। গক গক বুদ্ধা তেরা বাপ। তোমার রেস্ট্রিক্টেড আনি? না আসেনি তো এখনো। না না, রেস্ট্রিক্টেড আনি, কিছু গালাগালি করে রেস্ট্রিক্টেড চলে আসবে। না 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 না। কি হচ্ছে ভাই? সোহান ভাইকে দিলেন ইউটিউব চালানো, যাও তো। ভাইরাল আসছে কি ভাই? কি হচ্ছে ভাই? সোহান ভাই কোয়ালিটি আর না ভালো হয়, কোয়ালিটি ভালো হয়, তাছাড়া সবই ঠিকঠাক আছে। গ্রুম 24 of the most dominant teams in the world will step onto the Garena City grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb. 150 million players for this 2026. 33 million players play these games every day. But today we will have the 96 best player coming from all around the world. That's right, from all corners of the world, ready to go toe to toe until they are the last team standing. My name is Barney Banks and I'm your host alongside the incredible Luti. And without any further delay, it's time to introduce your first 12 teams to the main stage. Yeah, there is a lot of pressure, of course. Like there is so many young players and they are coming from all around the world. And you know what? Like I think for a lot of them, it's the first time in Europe, the first time in Paris. So they are far away from home. Hopefully they're gonna make it right for this first day here at EWC Paris. However, it's time, ladies and gentlemen, to introduce our first 12 teams, starting with ফার্স্টে পাকিস্তানি টিম ভাই। সোহান তুমি কোন জাত থেকে দেখছো? ও ভাই টাইটেল স্পোর্টস সার্ভারে এ সোহান তুমি কোন জাত থেকে দেখছো লাইভ? ভাইকে দিলেন ভাই, ভাইকে দিল না, যা দেখ ভাই। দেখবেন কি 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 গলা কি গলা শুনে পাই না, তোমার কথা বুঝা যাচ্ছে না। তোমার ডিসকর্ডের সাউন্ড না অনেক মানে হাই আসতেছে লাইভে। ইয়ারা দি যাইতাছে, ওটা একটু ইয়া করে দাও, লো করে দাও। হাউ টু লো করে দেয়, হাউ টু লো করে দেয়। লো হইছে, লো হইছে। মালয়েশিয়া আমাদের বাংলাদেশ টিম কো ভাই লো করছি তো। বাংলাদেশি টিম ফার্স্টে আসছে ভাই, সবার ফার্স্টে আসছে পাকিস্তানি, তারপরে বাংলাদেশি। আমি দেখলাম না, সবার প্রথমে আসছে ডেমন স্প্রাইট পাকিস্তান, তারপরে বাংলাদেশি, তারপরে স্পোর্টস ক্লাব। Gun Dynasty. ভাই একজন দেখিচ্ছে ভাই, বাংলার বাঘ। আমার লাইভে একজন দেখিচ্ছে কে ভাই? তাই ভাই আমি হ্যাঁ আমি সোহান দেখিচ্ছ না কে কি করলাম আমি? Your reigning club শুনে পাই না champions ভাই। team Falcons
seconds. দেখতাছি ভাই হ্যাঁ সবাই দেখো ম্যাচ শেষ এখন আও। ইডব্লিউসি বাদ দিয়ে এখন ম্যাচ খেলবো রাখ দাও Team Apex Gaming. না ভাই তোমরা তো ভাই না গেম প্লে দাও ভাই নগদ অ্যাক্টিভ করে এই ম্যাচ শেষ করে দিতাম আদে আর ফাও গেম প্লের জন্য ভাই এ জায়গায় কি পেয়েছো সোহান ভাই? সোহান এ সোহান ভাই আছে? সোহান কেমন আছো নিশাদ সোহান ভাই আছো? আরে আরেকজন কই এ সোহান ভাই, হ্যালো ভাই আছে আছে বলেন ভাই বলেন বাল, এটা কি সোহান ভাইটার কি কথা শুনে না ম্যাচটা খারাপ হয়? সোহান ভাই ইনবক্সে চেক সোহান ভাই করেন আপনি আছে একটু বাইরে গেছে মনে হয় সোহান ভাই হ্যালো ম্যাচটা চলে যান স্টার্ট দিস না কয়বার কম এক কথা আসে না তো কি আসে না রফি তোমার আরেকটা প্লেয়ার কো রফিকে ডাক দিচ্ছে আসছে না তো মানে রিবাতকে নিচে নামাবো হ্যাঁ এটা দিব তো রিবাত নিচে নামাইলাম না মান আরে বাতায় দুটো করো না আরে আমার ওয়ার্দি সমস্যা নেই ভাই মন টাইম এ ভাই লেইনি ভাই আমাকে মেসেজ দিতে এখন আমি বসে আছি তুই এক ম্যাচ খেলে আছিস এই ম্যাচ খেলা আর খেলবো না আমরা লাইভ স্ট্রিম দেখবো সারাদিন গেম খেলে নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করে দিই কিরকম লাগে ভাই কম ভাই তুমি গাড়ি আমি নাই ভাই বললাম কি এনে যাই কে ভাই এ ভাই আমি কেবল ঠিক করেছি ভাই গাড়ি স্পিড মেরে দিয়ে ভাই কথাটা না তুমি হেডফোন কিনবা ভাই রাতের হেডফোন কিনবা ভাই হেডফোন কিনে তো রাখছি আমি তো হেডফোন দিয়ে গেম খেলি তুমি কোন হেডফোন পিসি হেডফোন না ভাই পিসি হেডফোন দেবো না ভাই ওই হেডফোন ছাড়া পিসির ডাইরেক্ট সাউন্ড আসছে তো এটি পিসির সাউন্ড ডিসকর্ড না না ভাই ওটা বাজে ভাই ওটা না আরেকটা ভাই তুমি কিনবা কোন টাইপ সি না ওই যে গোল্ড আছে না গোল্ডা না ভাই ওটা দিলে লাইভ স্ট্রিম কেমনে করুম ভাই বুঝতে তো ভাই এই কারণে এই অবস্থা ভাই আমি জানি না ভাই তুমি ওই হেডফোনটা চেঞ্জ করে তুমি গোল হেডফোন আছে না ওই যে পিছনে লাগানো যায় টাইপ সি ছাড়া ওইটা কিনে তোমার ল্যাপটপে লাগাই নেবা ভাই তাই তো হয় ওর কথা ক্লিয়ার দেবো তুমি ফুল স্টপ ক্লিয়ার পাবা ভাই কথাও ক্লিয়ার দেবো ফুল স্টপ ক্লিয়ার পাবা আইকিউলেসের সেটআপ কি আইকিউলেস যে সেটআপ নিয়ে আসছিল Enemy near me. ও আইকিউলেস ও ল্যাপটপের না তবে ওই যে সেটআপ নিয়ে আসে ওরা কিন্তু একটা তো মনে হয় এখন পর্যন্ত কোয়ালিফাই আমার করতে পারেনি চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স কিছু হতে পারেনি কত বট আঙ্গির বলা কিল খাই দিছে এটা ভেন্ডিয়ার বলে একটা প্লেয়ার ছিল ব্যান্ডিং আর প্লেয়ার আছে Enemy near me. ওয়ান শট Resources here. প্লেয়ার আছে ভাই তাদের হো তুমি সব ভাই পিসি হেডফোনটা চেঞ্জ করে তুমি একটা নতুন হেডফোন নিবা যে গোল টাইপ সি ছাড়া যে কেবল আছে না তোমার ওই বিপক্ষ কেবল নিয়ে পিসিতে লাগাইবা দেখবা তুমি ফুল স্টপ করা পাবা ফলো করা পাবা ভাই দিতে পারবা ভাই টেকা নাই ভাই টেকা হলে কিনবো নি ভাই লাগবে 200-300 টাকা ভাই 200-300 নিচে বললাম ভাই Help me. ভাই নিচে পড়ছি ভাই নিচে পড়ছি আমি মারো শুরু ভাই আরে হিল দেওয়ার জন্য বসে আছি ভাই তোমার নিচে লুট বক্সে ইয়ে আছে তো ওয়ান শট আছে ওইখানে নামো Binoculars activate. Check your menu. দাঁড়াও
এটা তো ভেনির ঘরে নাকি ভেনির ঘরে না না ভাই এত তো তো ইয়ে করি আরে সামনে 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 ফুল ড্যামেজ নাও ওয়ান শট হ্যাঁ ডাউন আরে ভাই খালি ওয়ান আম্মা! শট দেখে পাচ্ছি ভাই চোখ দেখো ভাই এ তাড়াতাড়ি ম্যাচ শেষ করো ভাই এ বাল ম্যাচ শুরু হয়ে গেল শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে যাবে 4টা বাজে এ রাজ দাও চোখ বন্ধ করে হিটলিশ মারো ডাউন আমাকে EWS Mission accepted. এবার ধরে পিসি নাই ভাই না মে কি হোস্টেলের মে পিসি নাই মানে ইসি চিনলে তো কেনা যায় কিন্তু কিনবো না লেফট মোর সব রেট Now into stealth mode. ডাউন খেলে বাইরে বেরোলাম ভাই মাথা নষ্ট ডাউন শর্ট পিছনে আবার ড্যামেজ পিছনে Enemy near me. I need backup. হ্যাঁ কে মারে ভাই তোমাকে ভাই Thanks. আমি হ্যাকার লেভেলের স্নাইপার প্লেয়ার এ ভাই আমি হ্যাকার লেভেলের স্নাইপার প্লেয়ার Enemy near me. আরে পুললে আমি এক গুলি মারো মরে দেবে এক গুলি মারো Enemy near me. Go for the ultimate. রিয়াবে দল লাগবো Thanks. Binoculars. ওরে 3টা প্লেয়ার আমার সামনে Your mini-map. 4টা একটু আসতে দাও একসাথে ও দেখো ওই ডান্সারি player ওটা। 4টা ভাই ও ডাউন মোকো ডাউন এটা এক শট হ্যাকার ওটা এক গুলি মারলে মরে গেল নি ভাই Enemy near me. I need backup. ব্যাক করছে ওরা ব্যাক করছে লেডো কিশোর ভাই বসে ফাইট না ঠিক আছে চন্দন কিশোর ভাই বুঝতে পারে চলে যাও আরে খেলো যা লাগবে না খেলো ভাই আরে বটলা Need equipment. উপরে উঠছে উঠুক চলো খেলা ঠিক আছে খেলা শেষ আর খেলতে পারলাম না আশেপাশে কোনো দল নেই। খেলা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু টাইটান লাইভ শুরু হয়ে গেছে ফ্রি মাইন্ডে লুট কমপ্লিট করতে পারবে এবং সেই লুট কমপ্লিট করার পরে আর্লি রোটেশন গুলো তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে যেহেতু আশেপাশে টিমটা কম বাট মাস্ট বি ফার্স্ট সার্কেলের আগে সেখানে লুট গুলো কমপ্লিট করতে হবে যেটি তারা অলরেডি ফাইনাল ফাইট স্টার্ট হয়ে যাবে একটা বৃহত্তম ম্যাচ আর তারা এগিয়ে যাবেন জেরির সামনে এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় অরোরা ভার্সেস
ভার্সেস এই ডাইনাস্টি দুটো টিমের 5 9 9 কিরে আজকে এসেইস নাই কিরে আজকে স্ট্র হ্যাট নাই তিনি কিন্তু তখন ভালো সাপোর্ট দিয়েছেন তিনিও টিম ছোট ভাই হ্যাঁ অলরেডি মারামারি শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ একটা টিম ওয়াইপ হয়ে গেছে অরোরা গেমিং গেমিং ওয়াইপ হয়ে গেছে কিন্তু গান ডাইনাস্টি এই মুহূর্তে পুরো তিনটির সাথে ক্লাস নাই বিদায় ফাসিন শুরুতেই একটা বিরাট ভাই দাঁড়া আমি বাত নিয়ে ভাই বাত খাবো ভাই আমিও ভাই দাঁড়া এ ভাই আমার লাইভ স্ট্রিম দেখ ভাই ওয়াচ টাইম বাড়া দে ভাই খেলা দেখছো ভাইকে দিলেন সেই জায়গায় যদি আমরা কথা ভাইকে বলি, দিলেন না ঠিক দেখ Apex লাইভ Gaming স্ট্রিম তারা করেছি এবার enter নিচ্ছে গান ডাইনেস্টির সামনে দেখে? Gaming fight is Torres। তুই খেলাই আবার স্টার্ট দিছ পোকা চোদা Counter attack টা দিবেন and Thakuri another kill। কাম ভাই ইংলিশ ভাষার লাইভ অন করেন ভাই তিনটি elimination ইংলিশ ভাষার লাইভ অন করেন ইংলিশ ভাষায় লাইভ অন করবো কার থেকে হ্যাঁ বাংলা দেখবি না কার থেকে কোন চ্যানেল নাও ফ্রি ফায়ার স্পোর্টস অফিসিয়াল এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন স্নাইপি লেটস সি সেই জায়গা থেকে নক বের করতে পারেন কিনা 1v2 এর একটা সিনারিও সেখান থেকে ক্রিয়েট হয়েছে তুমি খেলা দেখিচ্ছ যে তোমাকে দেখামো নকডাউন নেওয়ার চেষ্টা স্নাইপি একা বেঁচে গিয়েছেন আপনি দেন ভাই আপনি দেন আমি যাচ্ছি দিছি ও ভাই এই সেই লেভেলের তো সাউন্ড তো সেই লেভেলের ইংলিশ ও আরে হচ্ছে ভাই 3 মিনিটের মধ্যে কি হলো অভিনয় হয়েছে ভাই ইন্টারন্যাশনাল লয় ভাই তুমি আবার এই সময় আবার এই কথা বলা মানা গেল না তো ভাই ওয়ার্ল্ড কাপে তুই খেলা দেখছো না কোন থেকে ইগোস তো ডেভিল প্রাইডের প্যান গুলো দিছে পাকিস্তানের প্যান গুলো দিছে ইগোস কিসের ভাত্তার এটা It's honestly insane because the start off was just so in favor of DPS. Russia gets ইমোস Falcons limit a big pick. কালগনি বলতে লাগাচ্ছে এখন Right timing to just catch him off guard before Evos was আইসিএ কুদি নামে কি করে তার মুন্ডে কি হয়ে গেছে ভাই Russia as far as the battle up against Demon's Pride How was, turbulent. they did not expect Bagel to drop by, and here comes Gun Dynasty yet again in another battle, but their prime play with David 444 down on the ground, but Team Apex Gaming needs a very early and up against the LATAM Giants. Man, we already have two teams already out of the game and Yes. Evos in trouble. পিএসএ ব্লেড কিল করছে ভাই ফুটফুট কিল করছে মাথায় চলে যাবে Eliminated so quickly. Demon's Pride as well out of the game. তোমাদের কথা কিন্তু শোনা যাচ্ছে লাইভ দেখছো তাহলে শুনতে পারবে কিন্তু তোমাদের কথা About what we were sort of expecting to see from the big names. Yeah, I mean, very messy. আমাদের লাইভ অফ করে দেন না As expected here, most of the teams just do not know what to expect from the others in terms of drop spot, in terms of rotation. They'll have to stay on their tippy তিনটে টিম toes গায়েব and sneak around these compounds as best possible. And if Tiago that চলে fails, গেল। well, just go all out with their gunfights. Just like what ট্যাগের ভিতরে না ছোট না কে ওই প্লেয়ারটা আছে না was not as a bigger threat as Falcons. Beat up with the card. কি আমাকে টিম মারা গেছে নাকি বাংলাদেশ টিম না 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 মানে চিংড়ি বস্তা চিংড়ি খেলা হচ্ছে ফ্যালকন বার্সেস টেক কালগন বক্স পিএসএ It's honestly insane. দিছে রে Evos come back into the সামনে game ইন্টি দিছে রে completely দিছে রে annihilated and now পেনাকি মার দিছে Falcons on a rampage. Limits doing the damage onto the player for DEC. The pressure is on and DEC can't do anything Down দিছে about it. Titans Esports Club, what do you have in you? Have your wings been পিএসএ চলে গেছে Red Hawks off Top last player, right? but this time around, picking up some crucial early points. Hashtag nine. They have the vending machine beside the final surviving তাও player. পজিশনে 2 পয়েন্ট পাইলো But it looks like it's going to be a rough one as TEC bows out as well. ভাই একজন আমার লাইভ দেখছে না Around the map right now as we're looking here, Loud and Evos in one compound in the corner. তাহলে আমি ইংরেজিটা শুনবো কা বাংলাটা into the শুনবো zone as well as it's just slowly and No, no, slowly no. tumbling, but then Okay, the okay. other side is hectic right now. Rough
fight here. ভাই GD, প্রত্যেক they সেকেন্ডে take on দেখেছি the ডায়নোগুলো champions of the ট্যাক্সি করছে। Esports World Cup 2024 in Falcons. But GD themselves, they're very sound in terms of mechanically able squad in the world of Free Fire. This battle is going to be a rough one for them. Now they're trying to sneak outside the compound of the blue zone here. পরবর্তী ম্যাচেস গুলোতে কামব্যাক দিতে হবে তাদেরকে, আবারও একটা ভালো হাই ভাই ওরা থাউজেন্ড এইট টিপি আর 440 টিপি। শর্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু তোমারটা স্লো কে ভাই? সার্কেলের দিকে এন্টার কর, ট্রাই আর মামা! ফ্যালকনের একটা হেড টু হেড ব্যাটল আমরা হয়তো বা এই মুহূর্তে দেখতে পাবো। প্রতিটা মোমেন্ট, প্রতিটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা বুলেট হয়ে পড়ছে এই মুহূর্তে ইনস্ট্যান্স। ওয়াও পিনা, হোয়াট আ নক! আকাশ পথেই ভাই এটা জিডি কোন টিম ভাই? এটা কি মারিচ্ছে? পাগলা হয়ে গেছে নাকি? রাইট সাইডে আরো একটা ফাইট, ক্যান ডাইনেস্টির সাথে, বাট নো, রেজা নক অন ফায়ার। বাঁচানোর চেষ্টা তো করছেন, সার্কেল ঢুকবে না। ও মাই গড! জিডি কারা ভাই, জিডি কারা? এরা তো সফটওয়্যার প্যান খুলে এনে দিছে। বেশি ডেঞ্জারাস ছিল বলে আমি মনে করি। এবার গান ডাইনেস্টি আর ফ্যালকনের বাদবাকি প্লেসদের সবাই কান 90 চালাচ্ছে দেখছো? দিতে পারবে নাকি ফ্যালকন? কত কেন চালাচ্ছে? দেখা যাক ফালকন এখন তুমি চালাও দেখে। হ্যাঁ এই তো বুঝতে পারছো ভাই। জিডি কে ভাই, জিডি এরা কে ভাই? এরা কি লিখছে? তার কোনো থাকছেই না। তেরো জন করে এনে দিছে 8 মিনিটে। গান ডাইনেটি না কি নাম একটা টিমের। জীবনে প্রথম দেখলাম EWC 8 মিনিটে 4 টিম নাই। সামনে বল মরে। তাদের যে ড্রপ পয়েন্ট সেখান থেকে কিছুটা এদিক সেদিক করেছিলেন ঠিকই, বাট কাটলস টুয়া থেকে তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত পজিশন পরিবর্তন করেনি। আচ্ছা করে কালকে ঠিক করব। স্কোর করছে, কেউ কেউ খুব হাইলি অ্যাগ্রেসিভ এগোচ্ছেন, কুইক রোটেশনে যাচ্ছেন, আবার কিছু কিছু টিম যারা লেট ব্যাটলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আচ্ছা সব শোনা যায় এখনো ছাড়তে দেখা যায়নি। লুক অ্যাট ও নিচেরটা ফুল আর উপরে আমার কথা শোনা যায়। ATL তারা কিন্তু আবারও অ্যাটাক করার ট্রাই করবেন, নকডাউন নেওয়ার চেষ্টা, শট কানেক্ট করেছে দুটো প্লেয়ার মিলেই, কিন্তু ধসিয়ে ফেললেন সেই জায়গায় নেমলেসকে এন্ড বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। বাট একটা জিনিস, অল গেমার্স গ্লোবাল কিন্তু খুবই লেট রোটেশন সেখান থেকে নিচ্ছেন, তারা এখনো পর্যন্ত কিন্তু অতটা ওরে দেখো ওরে হরিরাম 1 2 2 করতে সেখানে ম্যাপ কন্ট্রোল করার ট্রাই করবেন, এগিয়ে যাবেন বুরিরাম ইউনাইটেড। লাউড এখনো কিলই করেনি কোনো। তাদের কাছে দেওয়া যাচ্ছে তো নাকি ক্লিয়ার? অল গেমার্স গ্লোবালকে কিন্তু সার্কেলের বাইরে সেখান থেকে মুখে যাক যা আটকিয়ে দেওয়ার। বাট ওভারঅল এই জায়গায় যদি আমরা একটা কথা বলি, সেখানে ইভোস তারা অলরেডি আছেন কাতুল ইস্তিয়ার দিকে, তারা সেই জায়গায় অলরেডি নিজেদের সার্কেলটা ধরে ফেলেছেন, রোটেশন তারা নিয়ে নিয়েছেন। লাউড আছেন তাদের একদম সামনাসামনি বরাবর এন্ড ইনফরমেশন গ্যাদারিং করছেন লাউড, যে সামনে থেকে ইভোসরা কোন দিকে আছে, এবং সেই ইনফরমেশন গুলো গ্যাদার করার পরেই কিন্তু একটা পারফেক্ট অ্যাটাক হয়তো বা এই মুহূর্তে তারা দিতে পারবেন। টিম কোঅর্ডিনেশন খুবই দুর্দান্ত, তাদের পারফরম্যান্স খুবই দুর্দান্ত, এবং হায়ার গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ এখানে কারো কাছেই নেই আপাতত। হায়ার গ্রাউন্ড অনেক কমই আছে পুরো জায়গাগুলোতে। সো সেই জায়গায় বারমুডা ম্যাপটাতে আমরা দেখতে পারবো যে প্রথম ম্যাচে অনেক ইন্টেন্স ব্যাটল, লাস্ট সার্কেলে একটু কমই হবে, কজ টিমস আস্তে আস্তে করে বিদায় নিতে দেখে ফেলেছি এন্ড কিছুক্ষণের মধ্যেই পরবর্তী সার্কেল আসার পরে আরো কয়েকটি টিম কিন্তু বিদায় নিতে পারে। ও অন ফায়ার, ফ্যালকন অন ফায়ার। তোর ভাই হ্যাঁ এগিয়ে যাবে সেখানে ব্যাক ট্যাক বলা আমি গোলাকে কি করুম, এর বেশি কোয়ালিটি বাড়ে না ল্যাপটপে। হেডশটটা খুবই মারাত্মক ছিল। ভাই রে ভাই, কাল কোনেক্ট হয়ে দিছে নেপালি টিম ভাবো, আর বাংলাদেশি টিম মরে বসে আছে। দলের স্কোয়াডের একটা ভালো বহকা প্রফেশনাল গেম রয়েছে। ওদিকে নেপালি টিম ফ্যালকনের প্যান খুলে দিছে ভাই, বাংলাদেশি টিম বসে এখন ট্রেনিং করছে। এ ভাই এটা কি খেলা, 7টা টিম মাত্র, এই কি খেলা দেখবো? অ্যাগ্রেসিভ খেলা গে এত। জোর ভাই ক্রোমে যাও, ক্রোম দিয়ে লাইভ দাও। আমার কথা শোনা যায়? হ্যালো তোমার ল্যাপটপের কোয়ালিটি খারাপ, তুমি লাইভ দেখো যাও, অফিশিয়াল চ্যানেল দেখো যাও, ওটা ভালো দেখা পাবো। এই নিশাত বলো ভাই, জিডি এর কারা ভাই ভালো খেলছে, কিন্তু এখন মরে যাবে। নেপালি টিম দেখো কি কত সুন্দর খেলতেছে, এখনো বাচ্চা আছে। আর বাংলাদেশি টিম এত এত অফিসিয়াল এত সুযোগ পায়ও শেষ, 8 মরে বসে আছে। নেপালে এটা প্রথম গেল না,
এইবারই প্রথম ভাই, অর্গানাইজ অফিসিয়াল টুর্নামেন্টে এটাই প্রথম। রীতিমতো এই টিমটার কিন্তু বেশ চাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। ইয়েস অবভিয়াসলি জিডি তাদের কাছে এখন মাত্র একমাত্র প্লেয়ার বেঁচে আছেন বেনক্লিক্স, এবং সেখান থেকে বিনলি তিনি কিন্তু পিছু পা ফেলছেন বা তাকে স্পট করা হয়েছে স্ট্রডেক্সের তরফ থেকে। ফোন দেখাচ্ছে দেখো। আর নিউ কামার প্রথমবারে এই আসরে এসেছেন, বাট তাদের কনফিডেন্স লেভেল, তাদের মাইন্ডসেট ইটস অন আনাদার লেভেল। লুক এট देम, তারা পারফর্ম করছে জাস্ট লাইক এটা তাদের রেগুলার বেসিসের টুর্নামেন্ট। তারা যেভাবে খেলছেন, তারা যেভাবে পারফর্ম করতেছেন, মানে তাদের মাইন্ডসেটটা অন আনাদার লেভেল। নেপালি টিম জাস্ট ওয়াও। ঠাকুরি প্রত্যেকটা ব্যাটেলে নিজেদেরকে এগিয়ে রাখছে। এন্ড দিস প্লেয়ার আসলে আমরা অনেকগুলো লবিতে আসলে এই দলটাকে দেখতে পেয়েছি, ডিআরএস গেমিং এর এই টিমটাকে। আলু, ঠাকুরি, প্রতীক, সোরেক ইবস বুয়ালি ইবস। আসলে তারা দুর্দান্ত ভালো একটা পজিশন নিয়েছেন। তারা চারদিক থেকে টিমগুলোকে প্রেসার করবেন। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে না ডিআরএস কে ডমিনেট করতে এতটাও ইজি হবে বাদ বাকি দলগুলো। এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় ওকে বুয়ালি কও। যাতে এখনো সার্ভাইভ করে যাচ্ছেন, সেটা একটা বিরাট বড় ট্রাম্প কার্ড সেট করবে ফর টিম ডিআরএস গেমিং। নেপালি এই টিমটা প্রথম গেমে কিন্তু একটা বড় স্কোর কালেকশনের দিকে লাইভ দেখালো না অন দ্য আদার সাইড এজিএএল, ইয়াপ এই টিমটা কিন্তু লাউড বইয়া লিবি লাউড দিকে কোনো সুযোগ তৈরি করে উঠতে পারেনি, এখনো স্লোলি ইবস বুয়ালি তারা কিন্তু আবার দুইজনই বোধ আমি লাউড লাউড শুরু হয়ে যায়। ফাইটে যাবেন, বাট হয়ে হোয়াট যাক। অ্যাবাউট লাউড, হোয়াট অ্যাবাউট প্যারাডক্স, কি করবেন তারা? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশি প্যাসিভনেস দেখাচ্ছেন, বিশেষ করে টিম বুড়িরাম ইউনাইটেড ই স্পোর্টস কেও সেভাবে কোনো ফাইটে লক্ষ্য লাউড আর বুড়িরাম ভাই দুটে, আমি দুটে, তোমরা দুটে দুটে দিতে পারো। সো আমার মনে হয় ফাস্টিং এই সার্কেলটা ক্লোজ হতে আমরা ইভোস আর বুড়িরাম। আলটিমেট ফাইট এবং বুইয়ার পথ পর্যন্ত আমরা সবাই পৌঁছতে বুড়িরামের লোগো কেবল দেখলাম যারা উপরে বসে আছে আর্সেনালের টিম। একটু খানিকটা ব্যতিক্রম করেছে ইভোস থেকে, একটা রোটেশন নিতে আমাদের ওদিকে কোনো প্লেয়ারই নাই। অনেক ধরেই কিন্তু জোনের এই ভিতরে পজিশন দিয়ে কিচ্ছু হবে না, দেখুন এই লাস্ট জনে কি ফাইট হয়। এক ঘরে দিয়ে দেখবা তিনজন, কিন্তু এটা কি ইডব্লিউসি হচ্ছে বুঝলাম না। ফার্স্ট ম্যাচে এত মরে গেল, সেকেন্ড ম্যাচ থেকে মনে হয় আবার ঠিক হবে। দুই এক ম্যাচ হয় না, সবাই অ্যাগ্রেসিভ খেলে। পজিশন কন্ট্রোলটা কতটা ভিন্ন, তাদের পারফরম্যান্সটা কতটা ভিন্ন অন্যান্য দল থেকে। তাদের লাউডে কি বসে মারে দিবে, লাউড বুয়ে নিতে পারবে না। পজিশনটাকে তারা কিন্তু অ্যাডভান্টেজে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়াও পিডিএক্স প্যারাডক্স গেমিং যারা আছে আফ্রিকা থেকে, তারাও কিন্তু এখনো সার্ভাইভ করবে, অ্যাটাক গুলো করার ট্রাই করবে, ট্যাকটিক্যাল ডিসিশন মেকিং অনেক জিডি ঢুকছে ডিআরএস এর এদিকে। যদি লঞ্চ প্যাড না থাকে ইভোসের কাছে সবগুলো প্রেসার হয়ে যাবে। কিলের উপরে কিল তুলেছেন, দেখো 15টা এলিমিনেশন, জাস্ট লুক না এট ইভোস দ্যাট। বুয়ে নিবে। ডিআরএস এন্ড গান ভাই ওরা বোকা চোদা না, বুঝছো? জিডি তারা এবার ফাইট করবে চলো ভাই। ডিআরএস গেমিং। একটা হেভিওয়েট ব্যাটল হয়তো ইনিশিয়েট দেখতে অত লং ছিল আছে ভাই। একদম ক্লোজ রেঞ্জে ব্যাটল। all games global Cypher, that was a good headshot and একটা হাই গ্রাউন্ড ফাইট থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো লো গ্রাউন্ড ফাইট এসে গিয়েছে। all gamers global Cypher takes another knock, মুহূর্তের মধ্যে ব্যাক টু ব্যাক দুটো নক নিয়ে all gamers global নিজে থেকে আরো পাওয়ারফুল বানিয়ে তুলেছে। এক্স্যাক্টলি, তবে ক্ষতিও কিন্তু হয়েছে সেই জায়গা থেকে। ভেনোসের মতো একজন সাপোর্টিভ অ্যাথলিটকে এখান থেকে হারিয়ে ফেলাটাও কিন্তু অল গেমারদের জন্য যথেষ্ট চাপের তৈরি করে দেবে। এই মুহূর্তে বিএনএলএক্স ওয়াই তিনি কিন্তু স্কোপে রেখেছেন, স্নাইপার শটগুলো কানেকশন পেলে কিন্তু খুবই ভালো হতো, বাট এই মুহূর্তে নেমলেস হয়েছেন ডাউন ফ্রম ডিআরএস। আলু পারফেক্ট স্নাইপার শট, সঙ্গে সঙ্গে ও ভাই স্কোর করে আরো কিছু স্কোর কালেকশন। ইয়েস, মার, মার। সিকিউর করবেন আরো এলিমিনেশন পয়েন্ট, এলিমিনেট হয়ে যাবেন এই ব্যাটল থেকে। প্যারাডক্স গেমিং লম্বা সময় সার্ভাইভ করতে পারলেও সিচুয়েশন কিন্তু হাতছাড়া হচ্ছে। What about Gun Dynasty? They are literally amazing with their outstanding performance. Eliminate হয়েছে DRS দেখছো ভাই? right now DRS এর কাছে আরো একবার পারফেক্ট পজিশনাল কন্ট্রোল, বাট লাউডের কাছে লম্বা সময় নিজেদের এই যে কন্ট্রোলটা, সেটা আমার মনে হয় লেট গেমে একদম লাস্ট মোমেন্টে একটা হাই হেল্প করবে। ট্র্যাপ নিডস টু বি সেট এন্ড এই মুহূর্তে ক্লাসে বুয়ে একটা মিস আছে। এই কাজে লাগিয়ে ইভোদের এগেইনস্টে করে যাচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক ফাইট। কি প্রেসার খাচ্ছে না? মিনিটের মধ্যে ব্যাটল, এখনো 5টি দল, 18 জন প্লেয়ার করছে সারভাইভ। এবার কিন্তু বিআরএস গেমিং কে একটা আলটিমেট ব্যাটলে যেতেই হবে, যে ব্যাটল তাদেরকে উইন রেশিওতে নিয়ে যেতে পারে। বাট ইভো ডিফাইন আমাদেরকে সারপ্রাইজ করছে একটা ক্রুশিয়াল সার্কেল থেকেও নিজেদের পজিশনটা শক্তপোক্ত ধরে রাখার মধ্য থেকে। অবশ্যই সেই জায়গায় রেখে টেক ডাউন নেওয়া হয়েছে। ভাই কি প্রেসার ভাই? বুড়িরাম ইউনাইটেড লেফট থেকে এগিয়ে আসবেন, অ্যাটাকটা করার ট্রাই করবেন। রাইট এটাই সাইডে প্রেসার। ডিআরএস গেমিং, লেফট সাইডে নিচের দিকেই কিন্তু বুড়িরাম ইউনাইটেড চারদিক থেকে ঘিরে গিয়েছেন। সেখানে লাউড নিজেদের কন্ট্রোলটাকে আসলে ধরে রাখতে পারবেন, বাট কি ভাই কি বলছিলাম ভাইয়া? ও ভাইয়া, হ্যালো হ্যালো ভাইয়া, হ্যালো কি ভাইয়া কি কইছিলাম ভাই? ভাই বললাম না ভাই। কি বলছিলাম ভাইয়া? বোকা চোদা, হ্যাঁ ভাইয়া কিছু মিলে গেল। চোখের পলকও ফেলা যাচ্ছে না। জয় কই আমরা লাউড করে নিব। কি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, আরো একটা সার্কেল ক্লোজিং চলে এসেছে। আউট পারবি না বুড়িরাম নিবে। লাউড আছে, বাট বুড়িরাম ইউনাইটেড তারা অনেকক্ষণ ধরে সার্ভাইভ করছিলেন, কিল এলিমিনেশন কম ক্যাটার করছিলেন। এখন এটাই কিন্তু
সময় তাদের বুড়িরামের বুয়া লাগবেই, কিল নাই। লেফট থেকে ভালো অ্যাটাক করবে, ওয়াল দিয়ে নিজে থেকে ডিফেন্ড করবে। ঠাকুরি এখনো লাইভ আছেন, সো আশা করতে পারে ডিআরএস গেমিং এখনো একটা বড় সড়ো মাপের একটা হাত দিতে পারে গান ডাইনেস্টি, লাউড এন্ড গ্রামি নাইট। এক্স্যাক্টলি, শেষ মুহূর্তে ব্যাটলে স্ট্রোকস স্নাইপার শট বলো কিংবা আলু ক্লোজ রেঞ্জ এন্ড ডমিনেশন সবকিছু শো হবে। আলু সাইড থেকে হেডশট, আলু আলু সেই পুরো ভাই 13 কি আবার প্রমাণ করেছে আফ্রিকান এটা কোনো ভালো বলবে একটা চরম চাপে রাখা হবে। ইয়েস, প্রেশার ইজ ভেরি মাচ হাই রাইট নাও। আমরা কি শুরু করছো ভাই? গেমিংকে নিজেদের কম্পাউন্ডে কিন্তু কন্ট্রোলটা রাখতে নিজেদের কম্পাউন্ডে একটা ও মাই গড আবারও লাউড পিছিয়ে যাবেন, লাউড অন্য অ্যাঙ্গেলে চলে যেতে যাবেন। প্রিমিয়াম ইউনাইটেড স্পোর্টস গোলগুলো চলে এসেছে রাইট নাও। নশি ওয়াসানা জয়না এন্ড গেটাই ওয়াসানা কাছে আরো একটা ডাউন 11 ম্যান পাওয়ার বেশি বুড়িরামের। ডিআরএস ডিস্টার্ব করলে করতে পারে কি বম মারছিল ভাই, একবারে 4 জনের নাই। ডিআরএস পুরো ওপেন পিক দেয় ভালো তো নিয়ে ভালো যাচ্ছে ভাই যে জিডি ও ভাই কি প্রেসার খাচ্ছে ভাই বুড়িরাম। আরে ভাই নেপালি টিম কি খেলছে ভাই আবার ডাউন, বুড়িরামও বুইয়া নিতে পারবি না। লগে দুটো প্লেয়ার শেষ, সেটাই দিচ্ছেন উইথ গ্রেনেড এখনো আসছে না বাসে। করবে হাই হেল্প করছে ব্যাক টু ব্যাক কি মনে হচ্ছে ফাসিন কে করবে এই ব্যাটলে কে বুইয়া মরে গেল? Hoping the Asian teams, come on, you guys can do it. Buriram United, they are still live, but loud. 2 3 3 কেউ কাউকে ছাড় দিবে না, loud fighting is left side থেকে players and শাবাশ শাবাশ ডিআরএস। ও ভাই নেপালে প্রথম টিম প্রথম ম্যাচ ইন্টারন্যাশনাল দেখো। খেলা ট্রাই করবে DRS গেমিং, they are proving themselves কোনোভাবেই রাহুল বংশ নিজে থেকে প্রুভ করেছেন। বুরিরাম এন্ট্রি ব্যাক সিনারিও অ্যাটাক স্টোরেজ, what a super shot, look at that, take turn and team DRS मैं কিছু বলছিলাম মনে হয় ভাই, কে বুঝা নিবে জানি নেপালি এই দল যে আর একটা স্নাইপার বুঝলে লাউডি দিয়ে ভাই, আমি কিছু বলছিলাম মনে হয় ভাই। but the loud, they are back in the ভাই নেপালি দিয়ে হ্যাঁ নেপাল ভালো খেলছে যাই হোক নিয়ে পাবি না কিন্তু ভালো খেলছে ও ভাই এরা তো দেখছি পুরো খেলা ঘুরে দিচ্ছে। স্ক্রিন শেয়ার কো কিনা দাও সবাই এসে দেখি ভাইয়া কিছু বলো, ভাইয়া কিছু বলো, কে বুঝা নিবে? হ্যালো 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 ভাইয়া। নেপালি টিম ভাই সিরিয়াসলি বাংলাদেশ এগুলা কি করে আরে নেপালের কোনো সুযোগ সুবিধাই নাই ভাই বুয়ে নিয়ে নিছে লাউড বুঝা নিছে। হ্যালো সোহান ভাই, হ্যালো আপনার ইবস কি করলো ভাই? বাল বাল খেলা বুঝো না, খেলবে যাচ্ছ হ্যাঁ? ছি ভাই না না ইবস বুঝা নিতে পারলো না, ছি। ভাই জিডি ভালো খেলছে ভাই আর সর্বোচ্চ নতুন আয় না ভাই এত ভাই ভালো পারফরম্যান্স ভাই নেপালি টিমের কি অবস্থা? যে পজিশনে ছিলেন সেখান থেকে আলটিমেটলি তারা ভুইয়ার জন্যই খেলছিলেন প্লেসমেন্ট এ বাংলাদেশি টিম কে আছে বর্তমানে আরএসকে খেলিচ্ছে, আরএসকে পাইনি, মরে গেছে 8 নম্বরে না 9 নম্বরে। এবং সেই জায়গাতে একটা জিনিস বলতেই হয়, আর কারা আছে ফার্স্ট টাইম ডিআরএস এসএইচ আছে ম্যাচে যে পারফরম্যান্সটা দিলেন, না এসে কালকে না রাতটা এই যে সাতরায় আজকে সাতরায় ও আজকে হবে এটা। একটা জানান দিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা এবার প্রথমবার এসেছি তো কি হয়েছে, দিস ইজ আওয়ার লবি, আমরা জানি এখানে কেমন পারফর্ম করতে হয়, কিভাবে পারা আরে আরবকেদের এর খরচে দিচ্ছেন আসলে টিম ডিআরএস গেমিং এন্ড নেপালি এই দল কি মনে হয় ভাই? করছে প্রত্যেকটা ফ্লো যেভাবে মেইনটেইন করছে, দ্যাটস অন অ্যানাদার লেভেল এন্ড লাস্ট সেকেন্ডের আসলে স্ট্রোকস অনেক ট্রাই খেলা হচ্ছে তাহলে এখন তাহলে অনেক বেশি চেষ্টা করেছেন, বাট ইন দি এন্ড অফ দ্য ডে আসলে ম্যান পাওয়ারের সামনে আপনি কখনো একা 1v3 অ্যাজ আ স্নাইপার প্লেয়ার ইটস কোয়াইট টাফ। হয়তোবা তার কাছে শর্ট রেঞ্জের কোনো গান থাকলে একটা ডিফারেন্ট সিনারিও আমরা দেখতে পেতাম, বাট না, স্টোরেজ অনেক ভালো পারফর্ম করেছে ডিআরএস। ও তো ম্যাচে একটা ভালো আউটপুট দিয়েছে, স্টিল এখনো সুযোগ আছে অন্যান্য টিমসদের কামব্যাক করার, এখনো ম্যাচেস বাকি আছে, 12 ম্যাচ প্লে করতে হবে, এখনো আরো ভাই কি ভাই দিনের জন্য তাদের কাছে বিশ্বাস করলে আমার মুখ এখনো কাজ করে। একদমটা যদি পারফেক্টলি ফ্লো মেইনটেইন করতে পারে এটা কি ভাই সেই জায়গায় এই কি করছে টিসি কোথাছে করছে কি দিচ্ছে তোরা একটা জিনিস অ্যাজ আ বাংলাদেশি, তো বাংলাদেশি দল তাদের থেকে একটা আশাপূর্ণ এরকম সেম পারফরম্যান্স আমি আশা করছি। এ সোহান
হতেই পারে, হবে ফাসিং। হুম। দেখো মনে প্রাণে বিশ্বাস বাংলাদেশি রাখো, টিম কারণ কয়েকবার দলগুলো ইন্টারন্যাশনাল যেভাবে খেললো, খেলছে, বুয়ালিবার পারেনি। সোলেক্স, ও না, প্রতীক, ইয়ে বাদ দে, ঠাকুর এদের ইডাব্লিউসি আর প্রতিটি ইয়ে খেললো, আলু ওয়ার্ল্ড কাপ খেললো, যেভাবে আসলে তারা তাদের এশিয়া গেম এশিয়া প্ল্যানটা কাপ সেট বাদ করে দে, যেভাবে খেলছেন, ওরা বুয়া আমার লিতে মনে পারেনি। হয় আমরা আসলে 4টা ল্যান্ড অনেক অনেক খেলছি, দিন তোমরা সাউথ 3টা এশিয়ান খেলছো, একটা টিমদের জন্য বুয়া আমি লিতে আমি পারেনি। শুরুতে এরা বুয়া লিবি, কুপা আগেই কাটবে, মেনশন আমরা বুয়া করেছিলাম নেবো। তোমাকে। দেখো সাউথ ইস্ট হ্যাঁ, এশিয়ান, ব্রাজিলিয়ান, এ লাতিন আমেরিকান ফুল সাপোর্ট কিংবা টু যারা আফ্রিকান ফুল যারা সাপোর্ট বাদে টু, আদার্স টিম। হলো ফুল এই সাপোর্ট টু টেক না, আমার মুখ esports ভালো ওয়ার্ল্ড কাজ কাপ করে, ফুল সাপোর্ট টু টেক। 2026 এ এই ডার্ক লাউডও হর্সদেরকে বুয়া নিতে বলছি, ওয়েল লাউড বুয়া নিয়ে নিছে, এক্সপেরিয়েন্স কি কিংবা বুঝলা? লম্বা চওড়া সময় ধরে তাহলে গ্লোবাল কি স্টেজ করবি? মেইনটেইন করা টিমগুলো নতুন করে চিনবে এই esports ওয়ার্ল্ড কাপ 2026 মানে এ। আমি জেবি টুর্নামেন্ট ফ্রিক হয়েছে যদি ফুল টিম সাপোর্ট ডিআরএস এনিমি টিমক গেমিং দেয়, আমি দ্বারা। এই আমার অন্য মনে টিমক হয় দেবো। এই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডার্ক হর্স টিমগুলোকে সবাই চিনতে যাচ্ছে। বাংলাদেশি টিম যদিও বা একটা প্রেশার সিচুয়েশন ছিল, যে পজিশন থেকে আসলে পিনা তার ব্যাক টু ব্যাক কার 90 স্কোর গুলো করে যাচ্ছিলেন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে, লিমিট দেখে দেখি মনে দেখি হচ্ছিল দেখি এটা একটা আনতো, সময়ের জন্য যে আসলে দুজন স্নাইপারে এমন স্ট্র্যাটেজিক গেম কথা পরে আমার মনে যাচ্ছে, হয় গেমের সাথে হচ্ছে ফ্যালকনকে নাকি? এতটাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখি খেলতে দেখা যায় না। এটা আজকের জন্য আমার আমার কাছে কমপ্লিটলি একটা সারপ্রাইজ ছিল, বাট খুবই স্ট্র্যাটেজিক্যালি কাজে লেগে গিয়েছে এগেইনস্ট হ্যালো হ্যালো স্পোর্টস। বাট রাহাত কতটা হুম। আসলে কুল মাইন্ডেড বোকা চোদা। পারফর্মার, তিনি কিন্তু প্রেশার সিচুয়েশনেও নক নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, এ ভাই কথা দেখিয়েছেন বুঝো আমার। যে হ্যাঁ তিনি লাইভ তো পারেন। পরে সো হচ্ছিল। হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর টাইটান হ্যাঁ স্পোর্টস হ্যাঁ, ক্লিয়ার। ওভারকাম। আমরা হয়তো নেক্সট গেমে দেখতে পারি পাসিং, সেটার আমার জন্যই কথা কি আমাদের ক্লিয়ার শোনা অপেক্ষা যায়? করতে হবে। হ্যাঁ অন্যদিকে যদি ক্লিয়ার। আমরা হিসাব করি বুড়িরাম ইউনাইটেড স্পোর্টস এবং ফাইট যখন আমার স্টার্ট কথা হলো, বুড়িরাম কিংবা গান ডাইনেস্টি, এই দুটো টিমের এগেইনস্টে যখন ডিআরএস ফাইট করলেন, তখন ডিআরএস এর আসলে কোনটা পাওয়ার সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। নাও তাদের নিজেদের রিদমে খেলতে হবে যদি সাউথ এশিয়ান টিম হিসেবে বা এ ভাই নিজেদের আজকে কয়টা হিসেবেও ম্যাচ আছে ভাই? আসলে চ্যাম্পিয়ন যে এটা গ্রুপ ট্যাগটা, এ সেই বি ট্যাগটাকে বি ধরে সি রাখতে হয়। এরকম খেলা হবে সেম আজকে? রিদমে খেলতে পারলে গ্র্যান্ড ফাইনাল আই থিংক ইজি। আজকেই আচ্ছা আচ্ছা, হবে? শুনো শুনো, অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি ডিআরএস এটা কি গেমিং টপ যেভাবে 6 পারফর্ম কোয়ালিফাই করতেছে, নাকি? যেভাবে তারা খেলতেছেন, সেটা দেখে তো মনে কি রে হচ্ছে ভাই? যে তারা লবিটাকে টপ ডমিনেট 6 করতে কোয়ালিফাই এসেছে। কেমনে হ্যালো? ভাই? পাশাপাশি তারা 3 এই দিন খেলবি, মুহূর্তে 3 নিজেদের দিনে নাম ওভারঅল পয়েন্টে একদম টপ 12 সর্বোচ্চ কোয়ালিফাই। উচ্চতায় কিন্তু রাখতে চাচ্ছে। তারা আচ্ছা, কোনোভাবে আসলে 8 দিন খেলা জয়ের সার্ভাইভাল স্টেজে সরি, যেতে চায় না। দেখো তারা গ্রুপ চায় এ গ্রুপ স্টেজ ভার্সেস বি, থেকেই যেন তারা এখানে গ্রুপ কোয়ালিফাই আছে করে না, পরবর্তী রাউন্ডে বা ডাইরেক্ট 12-12-24 গ্র্যান্ড টিম ফাইনালে আছে আচ্ছা না, আজকে তাহলে গ্রুপ আমি মানে হার শোনো শোনো, বলতে তাহলে আজকে চলেছে। এসে That's যে a অন্য no গ্রুপে ওদের doubt সাথে খেলা হবে নাকি? সেই জায়গায় অলরেডি এই জায়গায় এখন না নিজেরা অর্গের কোন গ্রুপই আলাদা পজিশনে পুরো, পারফর্ম করবে, আমাদের ওটাই তো ম্যাচই বলছি, আলাদা। অগের অগের ইন দ্য গ্রুপে খেলা সেকেন্ড হবে। রাউন্ড কেউ চিন্তা ভাবনা করবে না, সবাই আজকে এগ্রেশন 12 টিম দেখাবে, আলাদা, সবাই আজকে খেলা হবে সেখানে 7:40 পারফরম্যান্স থেকে করবে। ও ছিল। তাহলে সবার কোনো 7টা গ্রুপ এ 40, চান্স থেকে থাকবে সার্ভাইভাল স্টেজে। 7টা সো 40 থেকে যদি সার্ভাইভাল খেলা গ্রুপ এ হয়, থেকে আর মোর হার্ড দেন তাহলে আজকে একটার থেকে বলে আর্জেন্টিনাও খেলা। দেখছো আজ খালি লাইভই দেখবা তোমরা, সারাদিন মোবাইলের উপরে পড়ে থাকবা। এখন আপাতত এ টুর দলগুলো নিছি, কিন্তু টুর ম্যাচ শেষ নিছি, করেছে। নাটক সো করো দ্য না, ফার্স্ট সবগুলো ম্যাচ অফ কোয়ালিফাই করতে EWC হইব। 2026 কয়টার দিকে টুর এখনো নিছে? আরো অনেক ম্যাচ বাকি, আরো অনেক ম্যাচ পারফর্ম করা বাকি। 9, 10, 11, 12। কি কয়? যেহেতু ব্রেক হয়েছে, সেই হুম। দৃঢ়তাকে আবারও ফিরিয়ে আনা যাবে যেই এ কি দলগুলো কয়? সমস্যা নাই ভাই, 9 ক্যান্সেল। সো তারা আবারও ফিরে আসার সুযোগ না না, আছে। ক্যান্সেল হবে না। কতক্ষণ দেখতে আই দেখতে হোপিং যে তারা ফিরে আসবে, এসে কারণ যাবে। তারা অলরেডি আমার যে দেখতে গ্রুপ দেখতে বলো এমনি চ্যাম্পিয়ন আসবে। খেলতে পারবে না ভাই। সেই স্টেটে তারা কিন্তু দশ চ্যাম্পিয়নশিপ ক্যান্সেল, সহ 11 না, ক্যান্সেল, 12 ক্যান্সেল, সব ক্যান্সেল। আজকে ছুটি। ডমিনেট করে এসেছে। সো দিস টিম তাহলে আর হাউ টু প্লে দ্য গেম, মাথা মতো গরম করো না ভাই। পুরো গেমের এনवायरमेंटটা কাজ করে, কামব্যাক কিভাবে এ করতে হয় ভাই তারা জানে। ভাই So, কি big ভাই experience কি তাদের হোস্টেতে already আছে টুলে নিজেদের region-এ। খেলা বোঝে না, এবার খালি just হ্যাকার হ্যাকার international কয়। stage-এর সামনে পৃথিবীর সবথেকে এই best শুনো, দলের সামনে কিন্তু এবং করতে best না, এ দলের মোর সামনে ভাই, তারা আপাতত আপনারা কি perform মজা করছে নিতেছেন গ্রুপ ভাই আমার লগে? A এবং সেই গ্রুপ এ তে এবার তাদের না আরে না, খেলবো ভাই, মজা আরে খেলবো তো, ওটা তো এমনি মজা করেছি, কিন্তু কালকে ওটা নর্মাল বিষয় ভাই, ওটা যদি তুই না বোঝে তাহলে গেম খেলে টিমগুলোকে নিয়ে সেলিব্রেট বালের করছি, হোক। ফাসেনকে নিয়েও সেলিব্রেট করা উচিত আসলে। আবার আরে করতে বাদ 2 দাও। দিন ধরে ঘুরেছি। সিচুয়েশন ভাই ওই ভালো খেলে ভাই, আমরা 2 দিন ধরে গেম খেলি, আমরা হ্যাকলে খেলি। ডাউনস তো সবার লাইফেই থাকবে, বাট এভাবেও আপনাদেরকে চিয়ার করছে। ইটস অল আমার অ্যাবাউট ওটা অসানা ঘুমাচ্ছে। আপনারা যারা যারা আপনাদের ফেভারিট টিমকে নিয়ে কি প্যাশনেট ভাই হোস্টে কি আবার কাহিনী শুধাইতেছে ভাই? আরে না, ওরা মনে করলো, মনে হলো এখন। আমি ঘুম পাড়িয়েছিলাম ওই যে তোমাদের। কাহিনী বলতে ভাই এবার ওর করে আর গারাম ভাই ধরে ভাই। বাংলাদেশ টপ অন শুভ, ওই গেল। দাঁড়া দাঁড়া, আমার স্ক্রিন শেয়ার আছে, দেখো দেখো টপ অন শুভ। কই কই দেখছো? স্ক্রিন শেয়ারে দেখো। দাঁড়াও দাঁড়াও। ফোনটা ক্লিন করলাম ভাই। এসব দেখছো? কো করা টপ অন দেনি শুভ। করতে আসলে দাঁড়াও। অভ্যস্ত নন। প্রথম গেমটা ঢুকাই এই যে টপ অন শুভ। বুঝতে চেয়েছে, লবির পজিশনটা তারা বুঝতে চেয়েছে, কারণ প্রিভিয়াসলি টপ অন শুভ দেখছো? হ্যাঁ। ছিলেন। Ball out of the pathway. You have to respect
আমার মনে হয় অনেকগুলো ফ্রেশার্স রেজওয়ান ভাই আপনি থেকে এটা কোনটা থেকে যেখানে দিচ্ছেন চলে দেই এসেছেন আমার টিমে বাড়ান তো আমেরিকান টিম বাংলাদেশ পাকিস্তান অফিশিয়াল অফিশিয়াল ইন্ডিয়া নেপাল এতগুলো নতুন নাম এই যে সবাইকে আসলে একটু বুঝতে ফ্রি ফায়ার অনেক স্পোর্টস সময় অফিশিয়াল ওয়েল নোন টিম ছিল এবং তারপর নিজেরাই নিজেদের স্বভাব দেখাবে বাংলায় না ভাই কালকে যখন আমি পরে ইউটিউবার হয়ে যাবো না তো লাইভ স্ট্রিমে ব্যান মেরে দেবো দেখো কাকুয়া এবং ও ভাই সরি ভাই ভুলে গেছে নিশাদ ভুলে গেছে What sounds easy আজকে কোয়ালিটি খারাপ আজকে ফোন খারাপ ল্যাপটপ খারাপ দেখে তোমরা এরকম করে এ করলা ঠিক আছে ইজিলি কিন্তু গেট এই সবাই আমার স্ক্রিন শেয়ার দেবে স্ক্রিন শেয়ার দেবে তাহলে সবাই সেম টাইমে খেলা দেখতে পারবে এমনি তো আমি ভাই সেম টাইমে খেলা দেখি things absolutely perfect in this first game. Right, you look at the mechanical skills, they were handling some of those gunfights like এই যে টিভিতে absolutely. আচ্ছা এরকম করে খেলছে না গ্র্যান্ড ফাইনালে লবি আলাদা হবে Shock of hockey because we definitely saw their performance. গ্র্যান্ড ফাইনালের আলাদা And they didn't রেজওয়ান ভাই a lot to talk about. ভাই আমার একটু শেয়ার দেন Games, but fairly inconsistent with their আপনি ওই স্ক্রিন শেয়ারে দেখেন game. This explosive একটু শেয়ার দেন না আপনি lineup of squads that দিছে তো global level, yeah, superstars, multiple time স্ক্রিন শেয়ার বুঝতে পারছেন না মনে It's হয় insane. You got to respect that out of hip hop. Now, Easy, the easy. question is of course going to be whether or not we're going to see the consistent plays out of that. Yeah, and I think what's really, I think important to think about not only is just consistency. I'm a big believer that you've got to fail in order to. আমার স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে I think that now that you ও দেখা mentioned যাচ্ছে have a good run, maybe they learned a lot. কি? Maybe they picked up the weaknesses and made it ভাই a way মনে to তো একটু পরে রুবিস But গেম this is কথা কব our first match. গাড়ি পেদা Still, I think we check for many of these teams. সময়টা কি আসলে হয়েছে? পরবর্তীতে কি আসলে কাল হয়ে দাঁড়াবে বা যখন ফোনেই পাবো না। আপনি বুঝতে সময় দেন বা নিজেও বুঝতে সময় লাগান তখন কিন্তু যদি সামনে থাকা দল আপনাকে আগেই স্টাডি করে রাখে তাহলে কিন্তু সেই জায়গায় আপনার জন্য সেখানে একটু রিস্কিয়ার সিচুয়েশন সেখানে চলে আসে এবং রিস্ক ইজ ইকুয়াল টু রিওয়ার্ড আমরা সকলেই জানি এবং সেখান থেকে যত বেশি রিস্ক পাবেন নিবেন ততই বেশি সেখানে সফলতা অর্জনের সুযোগটা আপনার বেড়ে যাবে কি ফোন দিছ আমারে কোন দলটা ম্যাচ স্টার্ট এখনো পর্যন্ত আরো অনেকগুলো ম্যাচেস বাকি আছে জয় এন্ড আমরা এনজয় করব প্রত্যেকটা ম্যাচেস কেমন এনজয় করছেন বাংলাদেশি ভাই ব্রাদাররা কেমন এনজয় করছেন বাংলাদেশি অডিয়েন্স ওদেরকে এবার কি ফোন দিছে ভুলে গেলাম অনর 200 যুক্ত হয়ে না থাকেন যুক্ত হয়ে যান ও হ্যাঁ অনর 200 এবং নিজের দেশকে সাপোর্ট করতে হলে আমাদের সাথেই কেমন ফোনটা কেমন এক্স্যাক্টলি ফাটাফাটি কিনবা নাকি কও ভালো না আমি অডিয়েন্সদেরকে রিকোয়েস্ট না না মামা এটাই তো দিবার ছাড় আমারে এবং 18 এই চারটে দিন ক্যালেন্ডারের চারটে সংখ্যাকে ভাই শোনো ভাই অ্যান্ড্রয়েড বুঝছো প্রথমে এক দুই মাস খুব ভালো চলবে ক্যালেন্ডারে অবশ্যই আপনারা একটা সত্য কথা ভাই করে রাখবেন এবং প্রতিদিন ফোন নাম্বারটা চেঞ্জ আমার করবে স্ক্রিন শেয়ারে খেলা দেখতেছো এনজয় করতে হবে নিজেদের বেস্ট মোবাইলে পারফরম্যান্স দেখেছি কিন্তু আসলে ডেলিভার করছেন এবারের আসরের 24টি দলের প্রতিটি দল বিশেষ করে আমরা এখন পর্যন্ত প্রথম গেম ও এবার তো সেই হইছে ভাই কেউ দেখতে পারতেছ না দেখছো কি এবার চমৎকার কিছু ফাইট দেখবো নাটকীয় ম্যাচগুলো কিন্তু মানে এর আগের বার সামনে অনেক দর্শক ছিল না এরপরে বাদ থেকে ল্যানের মধ্যে পিছনে সিট নেবো বোকা তো তারা ভাই দেখে দেখে মারে ভাই কিছু কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করবে ওই জন্য তো আমরা এই লাইনের পিছনে ভালো বসছিলাম করতো ভাই ভাই বোকা তো তারা আমার দেখে দেখে খুঁজে মারছে আমি কই ছাবে যাবো আমি 16 প্লেয়ার করছি রিয়াদও করছি ছাবে যাও ওরাও করছে ছাবে যাও পিছন থেকে দাঁড়া ভাই কি কইতাম ভাই আমরা সকলেই জানি কতটা একটা তোমরা তো হেডফোন ছাড়া গেছো তোমরা তো সব শুনে পাইছো সোলারাতে আসলে হ্যাঁ স্লাইডারের ইউজ হয় কতটা ও ভাই ড্রোনটা দিতে আমার উড়াবার দিত ভাই ও এক ম্যাচে 25 পয়েন্ট ভাই জায়গায় একে পিসি গো 25 পয়েন্ট বাহ পাশাপাশি সেখানে নোবরা বাচ্চা পিসি সেটাও কিন্তু কত পয়েন্ট হচ্ছে ভাই দেখো তো তারা কত পয়েন্ট এই নেমে একটা দুর্দান্ত ফাইট আমরা দেখতে পাবো আমাদের বাংলাদেশের বাচ আপাতত জয় লিডার বলে টপ 3 তে কিন্তু আছেন 1 পয়েন্ট গান ডাইনেস্টি এন্ড ডিআরএস গেম এই চেজ কিছু একটা করতে পারি ভাই আমার মন করছে হিসেবে ছিলেন ট্র্যাপ পেশার যদি না নেয় আর কি এবার আমি ওই ল্যানের ভিতর পেশার নিছিলাম ভাই হঠাৎ করে পেশার হয়ে গেছে মানে এসির ভিতর হাত কাঁপে দুজনকেই লক্ষ্য করছি ফ্রম আঙ্গুল ডিআরএস কাঁপে ওদিকে ফাইট এটা করা স্টার্ট যাবে হবে না গাইস রাইট নাও আমরা আমাদের সেকেন্ড ভাই ল্যান আঙ্গুল জানি এসির কাপার কারণ আছে ভাই শুনো শুনো ভাই ল্যান জানি এসির আঙ্গুল ভিতর কাপার ভার্সেস জিডি দের ফাইট ভাই শুনো শুনো আঙ্গুল কাপার কারণ আছে আমি বলে দিই তোমারে তোমরা একটু ঘাবড়ে গেছিলা প্লাস ডরাই গেছো কারণ হচ্ছে কিন্তু আমরা ওই যে শোনো ডরাই খেলিনি আরে ফিঙ্গার স্লিপ করিনি ফিঙ্গার স্লিপ বলতে ঠান্ডা হয়ে গেছে না না ভাই তো ওইটাই ভাই ডরাই গেছো ভাই কারণ হচ্ছে ওই যে আমরা এর আগের বার পেছিতে গেলাম ভাই কোনো সমস্যা হইলো না লাস্টে আমার একটু ঘাবড়ে গেছিলাম দেখে আমার হাত কাঁপতো স্নাইপার চলে না ওই জায়গা থেকে চেস করার জন্য এগিয়ে তো যাবেন ফর শিওর বাট অন্যদিকে রিভাইভ আচ্ছা বাদ দাও ভাই বাকি দুজন ওরা ভালো খেলতেছে ভাই জিডি দা ভাই অ্যামেজিং
জিডি অ্যামেজিং কোন এবং টিম, সেই কোন জায়গার জায়গায় টিম? ডাইনেস্টি বারংবার সেই জায়গায় কি নতুন জানি টিম গান অন্যতম ডেস্টান বারংবার সেই জায়গায় টিসি এক কিল অন্যতম করছে ব্যাক টু কুম্বেল। ব্যাক ব্যাটেলগুলো তারা তোমরা ইনিশিয়েট করছেন বোকাচোদা প্লেয়ার আসলে এই আকাশের থেকে জায়গায় নামিয়েছিল তাদের মাইরা কি দিছে। সেম ল্যান্ডিং স্পট অর সামথিং এই তারা দেখো ইবসের খেলা দেখো, ফাইটিং আ লট আপনাদের সামনে বাট আবার ডাইনেস্টি সামনে প্লেয়ার। ইভোস তারাও কিন্তু এন্টার নিবে এই ভাই টিমের সিরিয়াসলি মাঝখানে সিরিয়াসলি দেখেনি। যেখানে তারা এবার ফাইট করার চেষ্টা করবেন কেউ কারো থেকে কোনো কমতি দেখাবেন না মোস্ট প্রবাবলি একটা গ্রেট এডিশন আনলাল ফাইট কিন্তু আমরা ও দেখতে পাবো দেখছো তোমার আজকে ওটা আসা পর্যন্ত মিউটেশন আগে মিস হচ্ছে, করলো শোনো নিশান। শোনো, তোমার ওটা মিউটেশন আগে হচ্ছে শোনেনটা, ইংলিশটা আগে হচ্ছে আর এটা মিউটেশন পরে হচ্ছে। আমরা ইংলিশটা দেখতাছি ইংলিশটা একটু আগে হচ্ছে, দেখি ইংলিশটা অন করে দিই। আরে ইংলিশে অনেক কিছু দেখাচ্ছে ভাই, ওই জায়গার ম্যাপ ট্যাপ পড়লেও দেখাচ্ছে, কিন্তু তো বাংলাতে এত কিছু নেই। I just want to say I'm loving this proactivity coming in from EVOS. They heard sounds coming through. They go in and just force a third-party fight. But in this situation, I was surprised it didn't go through. বেশ খেয়াল করতো ভাই, জিডে যাচ্ছে। তাও 30 সেকেন্ড পর দেখালো, মানে 3-4 তোমার সেকেন্ড নাম পর। বলি, এই জিডে হচ্ছে তোমার হলো বুয়ানা নিয়ে 24 পয়েন্ট, আর হচ্ছে ওরা হলো বুয়া নিয়ে 25 পয়েন্ট, 1 পয়েন্ট গ্যাপ। ওরে ভাই, কারণ জিডি ও ওই এক ভাই পয়েন্ট এরকম এই ভাই। ম্যাচে দেখছে। A tad bit of trouble, to say the least. ইবসু চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, Team Apex ইবসু Gaming, চ্যালেঞ্জ can দিচ্ছে। they take the fight up against the 2024 Esports World Cup champions and Falcon walk Bonham away to with the attack. victory here? There is a vending machine in play, and you can see the Apex player already. নোটেক দিলেই দিতে বা Case, they নো need to ট্যাগ pull দিল in নি টেক। a quick revival. Raja আর on the hot নোটে কি side. আছে, নো নাই, ট্যাগ আছে তো। Already. Wolvin sticking his head out. আমাদের টিম ভালো, এটা আমরা স্পন্সর করি, এই কারণে নাম দিতে। From the right hand side, Max 7. His own blue ball keeps him in the way. Photo ki And ball Wolvin chale. with a timely time turner 1v4 to keep mara bola. himself in the run. Oh man, and here Head comes down, the head down. firepower Head from the down. Falcons, knocking a majority of the DAG players down here. Oh, Two Nikki gelo. eliminations already done and out here, and now they go for more. DAG is stuck in the corner. Three players crunching him all দেখছো alone. রে হিলি দিবের But বাচ্চা ওই। Fire is here. A 2v1 swing out means that he cannot survive. Man, Katie God, I don't know where he is, but he was in a fantastic spot to punish the players on the side of Falcons. কাকই পাব দিল ভাই। Managed to get a double knock, but the recovery from the টিসি কি মার দিচ্ছে ভাই, কাক 2024 মারিচ্ছে? absolutely ও swift. ইজি খেলা দেখা ভাই, টিসি কারবে প্যারাডক্স। Team Apex Gaming. ইতি শেষ, কাবেন মারা দিছে এক টিম। আরে প্যারাডক্স মারা They দিছে। held it on. Riptide rhythm from Katie ফাইভ God দিয়ে just দিছে to put a একবারে, little bit extra মাথায় pressure ছুঁয়ে on দিছে them. The ভাই। lead is in his কেমনে কি hands. ইন্টারন্যাশনাল Pina লবিতে যারা on একটা the টিম ওয়েব chase. দিছে, মানে কস কি মাগি? Katie God. না না করছে কি তাই মাগি? তো ভাই। না না করছে কি And মাগি? now he has an advantage as he hops off of the slide rails, takes another shot দেখতো straight to দেখতো the কেমনে back. আটকে দিছে। And Pina with the ওরে big শিখে লাও, losing, এইভাবে you can আটকে see দেওয়া him লাগে। not এ taken ভাই out of the এগুলা থেকে আমি equation. ওকে এতক্ষণ মারাও দিতাম। Vending machine right beside. It's a 1v1. Katie God has the better gun in this কিন্তু এর situation. international level, আর But teammate এর Pina জন্য বসে আছে। absolutely sneaky, just hopping on from the back of the glue wall, taking the shots. মরে তো very গেছিল high in the পাগলা। range. And from having a disadvantage with the gun, Pina turns things কেমনে বলে around. আটকে দেওয়া লাগে? Oh তোমরা my তুমি দেখো gosh, তুমি that দেখো was a আমরা পারি hot হলে। chase from the other নিশাদ side of বড় the map কিছু all the শিখাও way তো। till here. Movement না was ভাই, ভাই বেশি কালকে কাম আমি করে অনবি বল। ক্লাস করছি। Oh yeah. ও অনবি ভাই, ওইছে ভাই, ড্যামেজ তো আমরা দেই, কিল চুরি করো মে। জীবনে প্রথম, জীবনে প্রথম। ভাই কোনো ড্যামেজ দেওয়া না, ওই তিনটাই আমারে ওয়াল ফাটাচ্ছিল ভাই, সেই পজিশনে একবারে এক সেকেন্ডে। শোনো নিশাদ, ওই আনা গুলিটা পাছিল বুঝছো, বিজন কি বে ধরছে সবগুলো আনা লাগছে, হয়ে গেছে ক্লাচ ভাই। না ভাই স্প্রে দিছি মানে একেবারে মনে করো যে ওই ফুল। মারে ওই বিশ্বাস করে পাচ্ছে না যে আমি মারা দিছি চারটে তিনটে, কেমনে কি? চুপ থাকো, কার মাইছে ভাই, চুপ থাকো, কার মাইছে ভাই, ইয়া। এ সৌরভ ভাই, ওদের ওদের লোক এরম কে ভাই? আমার সে টিমের টিচি টি নাম কি বাল? লাল কালার আসলো, কালো কালো। না, লাল কালার দেখছিলাম ভাই, বাংলাদেশের লাল কালার দেখছিলাম। আর এটি সবারই তো কালো কালার, সবারই দেখছো? ও তাই তো গো। DP বলো, AG global। And the smooth criminal Cypher quickly Man, gets ও out আমার of Barros. ইজি গো, বাস Looking for পয়েন্ট। the backup and the bait and switch. Barros now Man, holding back. Jazzy Hey, taking out of copy the goal. equation. Barros, you monster. সুন্দর। 12 Biggest snow I've ever seen in my life, and Saifa is the one to turn things around there. Aswap down and Mar. out. Gonna try and see where exactly can go in this situation. Coming in terms of জামু ভাই, rotations একদিন here, হলো players বড় already টুর্নামেন্ট inside খেলবো the ভাই, zone. অবশ্যই। Mid-fight area, I'm really curious. I'm seeing AJL and Loud there. AGAL. Yeah, Again, this is sure. their third EWC.
শোন ভাই তুমি জানো এই অফিসিয়ালে যে ড্রোন উড়াইতেছে ভাই, কত লোকে ভাই ড্রোন উড়াইতেছে, এটা বিশ্বাস করো? ওটা তো জানি ভাই, ওটা আমরা মিস্টার ত্রিপোলার ল্যানেই দেখছি। ভাই কার সাথে কার ফাইট হচ্ছে, গুলিকে কাক মারিচ্ছে, খালি এটা বলার জন্য একজন থাকে, তাহলে প্রায় 15 জন ব্রডকাস্টিং করে এক ম্যাচ। Now the zone has shifted a little bit more here, and in this situation, ভাই কেরা ভাই ভাই already coming back into the game. Man, but now what in the world? This guy, ওরে সবাই লাইভ yeah, হয়ে he's গেছে definitely got the most revivals so far, ইভোস and it is absolutely brilliant to see him pull off these amazing saves. বাংলাদেশ টিম প্রচুর ডরা খেলতেছে ভাই। Insane lobby on a stage like this. I আট wonder কি how করছে মিয়া, কি কও মিয়া managed to get ওদের things পাস done. এ শোন ভাই 3-4 হাজারের মধ্যে একটা আইডি পাওয়া যাবে না ভালো? Check that out later. হ্যাঁ It was হ্যাঁ divine দিবা though. নাকি কও Through eliminations, aggressive start this time around. পরেশ ভাই কিনবো খেলার জন্য, পরে একবারে প্রাইম বেস এডাল আর আইডি কিনবো, পরে মুরামিটা কিনবো। 3-4 হাজার কি 2,000 বাড়াও আজ ফোন কিনতে তো ওইতে অকও 2,000 বাড়াবে আমি রুবিকের আইডিয়া তাহলে দিয়ে দিই অকও বাড়াবে আইডি রবিক ভাই আইডি কত চায়? সেফটি সবই পাবা 6,000 হলে দিয়ে দিবি সেফটি সবই পাবা ম্যাক্স করা ম্যাক্স করা ম্যাক্স নাই কালেকশন ভালো আছে প্রাইম বেস 6 I আছে think fairly wise to just really. আরে না ওইটা এমবি ম্যাক্স লাগবে ভাই। Now for Falcons, they brought back Pina into the game. That's more firepower. Once তো আমি বলবো নি সমস্যা নাই। the southern side here, DP and AGL looks very interesting right now. Falcons understanding that Alu would probably pop লক্ষ লক্ষ টাকা আইডিতে খরচ করে আইডির দাম বলে 2000 টাকা ভাই। distance down with the vehicles. On the other side, Demon's Pride top 16 tagged up already. That Moko giving away his position, and it's too easy for Dew. বাংলাদেশ টিম কো ভালো খেলা দেয় না কে? Sniper turned Fight করলে তো Russian খেলা situation connected with the electrotherapy. ফাইট This is করছে the তাও result দেখেন। of too many class squads. ওরা জানে ওই বড় করে Situation আকাশে as থেকে well. মানে I আমি think ছিল everyone is just sort of like kind of moving away on that western side here, just trying to find a way Yeah, into the yeah, zone, yeah. making sure that they don't get sniped out as they take that slide. Ah, We when saw you look at what I so many of did, that yeah. happening way too soon. Well, it is fun for us viewers to see it, but for them, it's probably a very, I would say, high stakes, heart attack situation. The Clash Masters competitions have forced the snipers to play a closer range battle, which means more shotguns, more SMGs, and it is having its results shown beautifully on the battle royale scene. And that's just going to be making these snipers so much more deadlier. Long range, short range. They're now becoming all-rounders. But this next circle, though, looking deadly. Falcon scanning out the area of Team Apex. Sahil Jad gets caught in the binocular scan. Dina Racha not waiting. They sustain some shots, but they're going straight in for the elimination. And a 4-man scan here, potentially by the White Tigers. Evos Divine and a double scan. Probably Aurora as well as Loud. Evos in trouble. As two teams have got the information on them. Team Apex Gaming, on the other hand, already scanned out by the Falcons earlier on, but Falcons are the ones who are in a tad bit more trouble. Ooh, nice shot. Sahil Jat looking for the revival, pulls Shoto back into the race, but he sacrifices himself in the same run. I mean, what can you do? Just really survive longer here. That's it. He got in trouble, out of the pan, into the fire, running straight. Oh, Evos Divine does not spot him out. No. This could just be that survival play, but Tech is right behind him, so this is going to be a tad bit difficult. Oh, no, thriller battle, GG, bro. I don't know if or not that was super intentional, but KD God now clipped on by the thriller battle, has got no way to use his active skill. বাংলাদেশ টিম জানারা গেনেড়ে খায় তো আই কর Of looking for one extra point and potentially sacrificing 2 of their players. They know the players of TEC. বাল মার বড় বাংলাদেশ লবি দিছো তারে So moving to find an extra point might put them in a little bit of trouble, and the veteran experience of Evos Divine keeping them alive and kicking. But the Rail soldiers hopping on in as well. This is about to become a rough 3-way battle. Yeah, coming through here as well, because KD got finally knocked down as well. And CEC, their compound is being taken away.
DRS gonna trust really hunker down here in the situation, maybe wait out those fights or hoping for an opening to either go into the fight or just go for a tactical retreat. বাইরে ভাই ডিআরএস বুড়িরাম স্পোর্টস তারপর তোমার হইতাছে আমাকে বাংলাদেশ টিম এক জায়গায় দি ওই নেপালি টিম পয়েন্ট টেবিলে টপে সরি ইবস avoiding the initial engagement with DRS and just taking the position right below the players of Titan Esports Club. This means Bangladesh is এনে যদি ছোট ভাই থাকতো ঢুকে গেতো একটা রাজ করে যা ভালো হইছে still with them. The next zone is going to be crucial to see which teams get caught out here on the rotation. না না এটা তোমার বিশ্বাস হবে না আমি থাকলে করতাম The conglomeration of the three squads here. EVOS Divine, TEC as well as DRS. এটা আমারে ছোট খারাপ ভাই বলছিল যে লাভ জন্য যদি দেওয়া যায় প্লেয়ার লাইভ বাড়ে সামনে একটা ওয়াল মাইরা বা তুমি প্যাক দিয়া তারপর আকাশ তাকাবা And I think that this is a situation where you guys have to wait out things. Nice play. And now it's just all out annihilation. Messy. As multiple teams are so close to each other. Gun Dynasty does not manage the ambush, but Demons Pride are swapped too low. And the final bullet by Vega takes him out of the equation. David's picked right back up, and again Gun Dynasty is going to be a bit of a troublemaker in the final circle. Now the wait happens here as we already see that for Aurora surviving a little bit longer this time, and they want to go for this fight against GD. In front of them, they already got it at one pick off here. Aurora doing very well, fighting the players of GD, but they still have 3 more members to worry about on the other side. Yeah, to snuff out Gun Dynasty, you gotta take Benel out of the equation because that man is a miracle worker for these revives. Somehow, he always brings the rest of his team members back in, but without him, they're gonna crumble one after the other. Vega taken out of the equation as well, and it looks like Gun Dynasty, that's the end for them. Aurora and Loud, this is gonna be a rough rotation for them as everybody else has hopped on in, as anticipated earlier on. The next circle finds EVOS, TEC as well as DRS, but now they've got one extra contender, AGAL, found safe haven here in the next Selena to live circle. দেখি Teams like এটা তো ইন্টারন্যাশনাল লবি they're gonna have to battle it out before stepping into এআই নাকি এটা ইন্টারন্যাশনাল লবি দেখতাছি সৌরভ বাইরে কও বট আমার টিম কি মরে গেছে ভাই ডিসি ভাই মরে গেছে নাকি আচ্ছা আমি আমার টিম নিলাম ভাই কারণ বাংলাদেশি ভাই বাংলাদেশি টিম নিলাম and that's just gonna keep them at bay. IXL looking for the pickup on তুমি কোন টিম বনো but now outside the zone he has the 11 ও বাংলাদেশি টিম গো keeps his buddy alive and kicking. No way. টিম AGL on the other hand annihilate DRS Gaming. Finally DRS had stayed in there for দুঃখ না long. মার গেছে Keep an eye on EVOS. ইজি থার্ড পার্টি দিচ্ছে ভালোই না Situation জানা ভালো মারিচ্ছে না ব্লেড ক্লিন ভরে দিছে again not gonna have a fantastic run. আচ্ছা মিলাও Of our esports World Cup third run team Falcons out. বাইরে ভাই দেখবো মাদার বোর্ডেরা কত প্রেসার নেয় আর কত প্রেসার দেয় আর বাংলাদেশ টিম Looking to represent টিসি ভাই strong as they look for a big battle up. ওরে টপ 4 ঢুকছে ডিসি মাথায় নষ্ট Yeah, team wipeout already as well for Aurora. They're already been eliminated here. As for the ভাই এক টিমের 32 পয়েন্ট ভাই আর এত ভালো খেলে গে ভাই উঠে এক টিসি লাগাবো from that top উঠাই দে টিসি লাগা and they have made a nice balance to climb over and take this fight face to face. Yes, that way to heaven. But who goes to heaven? Is it gonna be you guys or TEC right above? And smart play by Ball, EVOS here. They don't quit the আপনার pressure on আপনার বুঝতে পারাছে মানে মনে হয় জিএলি prime position right behind them. And they do have আমাদের কিরম মনে হয় আমাদের টিম বুঝে নিব ভাই AGL will have to keep an eye on Loud. অ্যাডেন বুয়া নিতে পারে জোন টানছে কোন দিকে High ground. They just ও play fishing here. They do have তুমি a তো prime spot and a big advantage আচ্ছা in terms of how that circle is now gonna move. মার বস মার Racha's big opening of the duo is going to put a spanner in the works for AGAL. EVOS forced out here takes the fight to Loud. ভাই মারা না আবার বুঝে নিব রে ভাই Russia, sneaky play. Has চলো ভাই bites off the ball আচ্ছা as well. লাল তো তুই কেমনে জানো এটি লাস্ট জোন If he cannot quickly catch up the rest of his team members and great placements on blue walls with the extra assistance of the জোরে গাও EVOS are the first ones to ছোট ভাই make the গাও move. ভাই ছোট ভাই তুমি শুনো না কে A lot of trouble up against EVOS as well as শুনছে TEC. খেলা দেখতাম কি The double vehicles on their side for the quick reposition. And now this is where Russia can be Oh. troublesome as he quickly shoots at those vehicles, lighting them up. Yeah, that's the repositioning Oh. going to be taken away from কি them. দিছে Now Loud is রাশিয়া হেড দিয়ে নিজেও ফাঁসে coming
ও খাইছে traded out though by Guaxa. ওরে টিসি কি প্রেসার দিচ্ছে ভাই Damage onto Sci-Fi as well, taking two fights ভাই at মানে টিসি ট্যাঙ্ক খুলে দিছে লাস্ট ওয়ান ভাই 1v4 মেরে দিল নাকি এক বোমে এক বোমে মারে দিছে AGL for the time being. TEC were doing ভাই on them, but EVOS Divine just ruining the party of Bangladesh right there and then. Ray with the final Oh, nail to instant the time. dish. The pickups were solid. Now the battle between EVOS and Loud. They take the fight straight up. They understand that they are going to be a problem. Hang on to the M590. Valiant Dash already used up, and he finds BZP from around the glue wall. টিসি লাস্ট প্লে Annihilates BZP first, and EVOS Divine looking strong for the booyah. It's looking so good right now. Have 15 eliminations already. Guaxa and Nick Oh, already knocked bye, out of the chaval. game. Loud with only one টিসি ভরে দিছে alive. What are you gonna do? আরে সিঙ্গেল প্লেয়ারটা টিসি খাই দিল ভাই টিসি থার্ড হতে পারতো One more Elam. ইন্ডার সিঙ্গেল প্লেয়ার ছিল Now down for the count. And EVOS, they know exactly where Nameless is. Where are you gonna go? What are you gonna do here? A triple man push, but there's still one more player Cloud to worry about. Amazing run from Titan Esports Club. But ain't তোর ভাই খেলা দেখেন to clean up house. Nameless found. Thriller battle pop. Nameless has no shot. And they all gang up upon him. Playing the game of numbers. Looking for the final loud player out there. No back-to-back booyah for Brazil. EVOS Divine, the reigning defending champions, will say. And the one-legit Russia does it again with a final elimination. Rasha putting in the damage to every single one. ভাই বল দিয়া নিবে So proactive with these early ঠিক fights, আছে, ভাই, ঠিক maintaining the আছে। aggression all আরেক the মার way দিছো। to that final fight. This is what you want রে মারা দিছে ভাই তিনটে ডাউন দিছে এক গ্রেনেডে পরে rising up to the occasion and showing everyone একটু পরে আও just rotations, but mechanically একটু পরে গেলি ভালো লাগতেছে না and yes, questions have been asked. What is going to happen? তুমি কি করবা Because after winning বাতাসো the Esports World Cup last year, they have been dormant. They have just been এরা রে hard-hitting. They have not been a massive threat in any of the competitions that they hopped on into. But this is not that same EVOS Divine. They are rising এই up to লবি the একটু occasion সহজ and আছে they ভাই want to prove that the White আত্মার লবি Tigers সেই are হার্ড not here আর to কিউ play. কাজু They are here to বুড়িরাম annihilate. Look at these nades, man. I mean, they were a flurry that নাই instantly পড়বি snuffed out the chances of Titan Esports Club. You know what's really interesting? In so many interviews, they said, "What is our Oh. secret weapon?" It was Rasha, Rasha. Kenal Rasha. ikla. And he did. We saw that pressure coming in from him. But Ray, as well, is putting in and showing us why exactly he's also part of the team. You know, the big problem that I had with the EVOS Divine run in 2025 is that without Russia, I think they would have lost out in many of those lobbies. Just like what আজকে কিরম খেলা যায় আজকে কোনো টিম বাদ পড়বো নাকি বুঝলাম না যে players of Gun Dynasty. We saw Russia being that ও backup player. না 2 দিনের খেলা হবে ওই টপ 4 টিম ডিরেক্ট ফাইনাল This time, 5 নাম্বার থেকে 10 নাম্বার মানে 6টা টিম যাবে প্লে এনেছে আবার Super sniper. They are all playing their role. I think the rotations are so much more tighter. The teamwork is looking solid, and I feel like it was not like any of those players. Yeah, were bad. they It's just did. that strategically, they were trying out a flavor that Dirty. perhaps did not favor them, and it required multiple clutches from Russia. This time, if they continue this আনিশাদের run, থেকেও they ছোট ভাই will মনে হয় also রাশিদ। clutch it out. They are going to annihilate everyone. Yeah, it's always important to talk about like how আর each টিএসি player কোটি is ম্যাচ স্ট্যান্ডিং এর individually important, right? Right now, match standings look so good. Oh, He yeah. falls with 41 points, matching up with Loud Sneakers so quickly as well. We've only seen 2 maps. Yeah, absolutely. I mean, great equalizer here from EVOS. But again, shout out to DRS Gaming. ভাই রে ভাই Just showing us that when ডিআরএস গেমিং এখনো দেখো কি খেলা দিচ্ছে a opportunity on a stage like this, they Hello. will not let it go that easy. They're keeping up with the pressure that the competition brings, and they are delivering on every bit of expectation from the Nepalese fans. But here on the second page, you see this is a small little problem. India definitely Aurora has comeback one হবে ভাই of Aurora the কোনো biggest ভরসা নাই যে crowds কোনো in সময় the comeback fan base, but they are not doing too well just yet. Now we've got Carol with the players here. Let's see অরোরে মালয়েশিয়ান টিম না you has for us. কই এটি ছিড়া না Be right back with you. Aurora Aurora আলদাস না 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 টিএসি টিএসি কই কি কয় ভাই টিএসি বলে কামব্যাক দিবে আর একটু আগে কাম ফ্রম দিতে হবে ভাই Okay, Trap.
Você começou o dia já, o time da আরে Loud já কার começou o করবি dia com এলে কি buia, কামড় পরে আছে করবি e ঠিক করে especialmente com a আরে Burirão no করবি top 4. Como তা না a Dulbi. confiança de você está nesse momento? মোবাইলে অন Vocês করতে দেখো conseguiram chegar no segundo lugar nessa última partida. Você acha que দেখতে isso না tem sido importante para o time de vocês? কিউজ করে জানাবো Começar a lá em cima, de todos আমার os resultados que vem aí durante alguns meses. আমি দেখুন Estamos evoluindo a cada dia. A না gente quer আবার muito আপনি দেখুন representar o Brasil bem nesse Mundial. আপনি Já রাখছি começamos muito bem, um top 1 e um top 2. É isso, estamos amassando, é manter আর as 4 quedinhas aí pra cima. আই Yes, মা of course. Starting the championship, started WC I'm sure that, 2026 with Abuya was yeah. very important for us. Our confidence and our security, it's way above. And right now, বুয়া নিছে না বুয়া we কো are বুয়া in the নিছে second place. We feel like we are in the right path হয় রে বুয়া নিছে to reach the finals. O Ah. time de vocês, o time da Loud, vocês Que era conseguiram ter Buia uma boa Nizé. performance durante o Campeonato Brasileiro. Você acha que Buia vocês estão no Marcelo, caminho né? certo para voltar a colocar a Loud Tá. no topo? Barmura performance Pra, de buia fato, nice vocês buia buia voltarem a ser os reis do Free Fire no Brasil? É, a gente veio pra isso, a gente voltou pra fazer a Loud ser campeã mundial, que é o objetivo da Loud e o nosso. E a gente voltou pra colocar Agora a Loud pode, no vai, topo, Zé, quer lugar. assim como nós também quer ficar no topo. পর ভাই Yes, of course. Oi, Performing that well in Brazil brings us such great confidence, and we are here for that. We are here to bring the old Loud that you guys haven't seen before, and right now we are gonna put Loud for sure on the top again, but not only in Brazil, in the world, and that's why we are here at EWC 2026. For us to finish our interview, I would like to ask, vocês terminaram o Mundial de Free Fire no top 5, né, no ano passado. Quão importante foi isso para vocês jogarem internacionalmente? Obviamente que vocês estavam em outro time, mas você acha que esse resultado de um top 5 trouxe mais confiança para vocês performarem agora aqui no EWC 2026? Ah, com certeza, assim como no Campeonato Brasileiro que a gente sempre joga um campeonato e quando ele acaba e o desempenho não é tão bom, eu sempre solto uma frase que eu falo com o Joker, eu falo... কয় মিনিট লাগবে ম্যাচ স্টার্ট দিতে সেকেন্ড ম্যাচ A partir de agora, nós só vai desempenhar bem. E eu acho que foi o que aconteceu no último Mundial. Quando ele acabou, em vez de mim ficar triste e de cabeça baixa, eu falei, a partir de agora, o nosso time aprendeu como jogar um Mundial. Wow, that's very special. Okay, so reach the Free Fire World Series finals last year in the top 5 gave us such a great and important understanding in what we should do in Free Fire right now. And I told my coach, okay, so right now we are learning even more to play Free Fire. We are in the right path, and I think we are more than prepared to take the world right now, and that's exactly what we came to do here at AWC. Thanks so much for your time. Good luck in the next match. Make the L. And I'm back to you guys. ভাই কোন হবে এখন এই Evo's so exposed, Falcons can ruin it. Unbelievable. Falcons! What we are seeing in front of us here right now. And the team who ended Russia with the final elimination. The Wonder Kid gets the job done. Just thinking about we're gonna lift the trophy together. I don't know, I don't think that much when that moment. That was my first international game, so that was quite easy for me to get the MVP, and yeah, very lucky. What made them strong in 2025 was the wonder kid called Russia. You know, he's been in the circuit for many years, and for many years he could not play on a stage like this because he was underage, their best sniper. And I think that was their secret sauce to success. If you look at him, he is the most humble kid you'll ever come across. You know, bright eyes. He never ever underestimates anyone. I think the most important thing is he wants to prove himself out there as well. And the moment he got the opportunity to do that, he did exactly that. Esports, this is the time to shine! Sergeant Abuya! No, I think I feel so confident. We're training so hard in Indonesia, so we're very confident to lift the trophy again. 21 elimination from the champions of Clash Quad and still on the roll. And Evo's being taken down
Ya setelah di EWC kemarin kita sudah tidak mendapatkan piala-piala lagi, kita tidak bisa ngejuarain turnamen-turnamen berikutnya mungkin karena kita udah lupa siapa kita sebenarnya. Tetapi di hari ini kita sudah ingat siapa diri kita sebenarnya. If you look at the data, it says they will not be the back-to-back champions. If you look at the kids and if you look at how determined they are to be back-to-back champions, there's a slight possibility. But it's going to be difficult because for the first time ever on the global stage, we've got 24 teams. Everybody's got that exact same dream. Because that dream is alive for the rest, the chances of EWOS Divine doing it back-to-back may be a little lower. Kalau untuk tim-tim lain sih, kalau buat saya sendiri saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim-tim lain karena itu saya sudah percaya kepada coach saya. Jadi saya tinggal fokus aja main. Nah itu yang terbaik pokoknya. Pesan-pesan untuk tim-tim lain ya hati-hatilah karena ini EWC bukan turnamen yang lain. Kalian bisa lihat sejarah-sejarah kita di turnamen EWC kemarin. Nah itu dia kalian hati-hati aja yang ngegangguin drop zone kita. For anybody that was wondering how EVOS Divine was gonna start Free Fire at EWC 26, boy did we get an answer because they came in hot. By the way, yes, you saw one more person added to this amazing panel that we have, and it's none other than Lace. But Lace, I'm actually not gonna start with you just yet. I just want to talk to me. Sorry, because I want to talk about end, EVOS. And you were wondering how they were gonna be doing. All of us were wondering how they were gonna be doing. They're doing pretty damn good. They're doing pretty well. I'm kind of relieved actually because EVOS had so many close calls throughout the whole entire first game and it got me worrying. Not something that I want to see obviously, but at least they slowly climbing the elimination points ladder and they fix what could be perfected on the first game because hey, come the second game, they know exactly what they need to do and we see Rasha obviously as a pivot sniper. He's gonna need more room for him to do dynamic movements and that's exactly what the support gave them. So yeah, it works well for them. EVOS is finally finding the rhythm that they kind of lost the first time. Again, maybe opening game, of course, the nerf is something that maybe we cannot explain. It's something that's always difficult, always hard for EWC. Hello. Yeah, they've got that pressure on their shoulders, you know what I mean? They're like, oh no, we've won, we've got to do it again. So like that's got to add on top of this as well, and I guess we saw that in their games too. Yeah, but now leading the standing with 41 total points and Chat 23 elimination points. I mean, that is crazy. Even you have to admit that. I mean, it's amazing, not gonna lie. Seeing the players just chilling back there after getting that booyah and then looking at the keys, they're probably wondering which keys are we gonna be crushing now. But talking about teams that might be possibly crushing some keys, we gotta talk about Loud because my goodness, Loud was another team that started off hot. You could say the first win was a bit given, but boy, they took advantage of it. Yeah, exactly. I mean, coming from the position we're in Heat, they're not really found in the map. I'm really looking forward to how they're going to adapt right now. They were trying to do the similar approach on that game number 2, but it's just unfortunate that EVOS Divine is the one who cut them off on the rotation. Just hanging in the middle of that final circle is one thing that Loud has been doing for the first 2 games, but it's just unfortunate that rotation was not favoring them, and even Launchpad was not on them in that final moment. So it was tough for them to make that rotation. It definitely was. One thing, I mean, we've been seeing some of these squads now being able to perform well, right? EVOS, Loud out of Brazil. Earlier you were talking about rhythm, Conchita. I mean, Loud definitely is finding that rhythm. One team that is currently not finding their rhythm, though, Lace, is none other than Falcons. Yeah, you know, we've been talking about that pressure, and they've got the pressure of the club championships on their shoulders. So, you know, amounts of other Falcons, you know, in different games coming through. So, of course, you know, they're sitting in that kind of middle of the pack at the moment. They are trying to find those eliminations early on. There was actually a moment in the second match where we saw Team Falcons hunting down Team Tag. They were able to take 2 limbs from the team, and they're like, no revivals for you guys. And we just saw them sort of launch over to where Tag was trying to recover the rest of the team and try and get those early eliminations. So, you know, I think they're sitting about, what, 6th place, 27.
It's nothing, you know, at the top with those 41 sorts of Aare, points আমি there. তোমার But লগে look, আছি ভাই, আমি they ডিসমিস করে have shown the same kind of consistency that they had, you know, in these previous global series that they had. Sometimes they do incredibly well. Sometimes they choke and aren't flying like a Falcon should. But look, don't take your eyes off Team Falcons, guys, because they are capitalizing on those early eliminations, which are putting those points on the boards. And, you know, they're just looking for that booyah. Yeah, They're looking for that later on. Let's see if they're going to end up getting it, because I'm looking at number 4 here. Yeah. Gundy, nasty. I mean, 32 points, that's not bad either. Yes, Gun Dynasty, that first game was definitely something. I did not expect them to do so well. I mean, they have been consistently showing amazing Sapri strength bolayan bhai, and hobai courage khali and eta the khali skill to back it clash up. man So player I am just TikTok video at bapse awe je at how amazing Gun Dynasty is performing at the very first game. And sitting at 4th with 22 elimination points surely isn't bad. But I also kind of want to talk about Buriram, AGAL. It's like they're not fully being themselves. I don't know what is happening actually, Neptune. Yeah, exactly. I mean, from what we've seen in AJL and Buriram, they're trying their best to study their opponents just yet. Again, it's some of the teams are in here quite fresh. Yeah. They haven't met them in Southeast Asia or some of the global tournaments that they have. So they need a little bit of time to study their opponents. And that's what they're doing for most part of the game. First half was just silent, and then towards the end, that's where they tried to put in a little pressure. But at some point, there's still a lot of teams surviving towards that final circle. So third party is Buriram United's one's weakness. Yeah, I agree, because when I see Buriram United, it's like they're trying so hard to match the Brazil's gameplay, but somehow it bite them back in the process. So it's definitely something that we want to see from Buriram, either from AJL. Yeah, and I was talking to Lucifer, actually, one of the casters, that you'll be able to see it later on today. And I was asking him about Tag. You guys were mentioning Tag, how they're just currently not performing too. This squad, he was telling me that this squad tends to start slow, but they picked it up on the second day. Now, earlier, let's rewind it back. You were talking about consistency, right? That's not the consistency that we want to see out of these teams. So now that we got 2 matches done today, we got 4 matches left for this Group A. What are your expectations for Tag? Actually, my expectation is that they could somehow learn from the mistakes, obviously, because the first 2 games, boy, oh boy, they were a little all over the place. If I can say that, I'm really sorry again. It's okay. It's our job. I It's our always feel job bad to to point say out. that, because I really want them to do well. I mean, obviously they have quite a name, that a reputation they need to upkeep. So this is just something that I feel very sad about seeing from them. I just hope that they can bounce back and do better. Well, we'll have to see though, because judging from that story, if you really need plenty of time, and we're only talking about, what, 4 days overall, then you'll be a loss already at first. And you don't want to be in the bottom 2 of that leaderboard, because true enough, after 2 days, you'll be out. You'll definitely be out. And you know what? I want you, Lace, to put in your coach mentality. Purgatory, if you're looking purgatory. at BP from Pakistan, I mean, this squad, a lot of people expected them to do well, especially all the crowd from Pakistan. Right now, they're in last place. If you're the coach, what are you going to go over there and tell them? I'm telling you to get a boo freaking yeah. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I can tell that there's something Lace really want to tell them, but she can't say it on camera. I gotta be broadcast friendly here, okay? Let me let like the Australian out, please, guys. Let me let it loose. But look, those teams, and this is what we talk about when you say, you know, the capabilities of these teams. When you sit at that lower of the leaderboard, it is hard to sort of pick it back up and get to those sorts of spots with our AGLs and even like our GDs and stuff like that. It's going to be a little bit of a trek, but obviously 4 matches. Purgatory's next. I heard Neptune say it. This is heaven or hell. So can they maybe get the heaven than Purgatory? Okay, Purgatory coming up. What are we expecting, Neptune? I'm hoping for a skewed flight path and a rough circle. Sorry for the teams out there. I know you want to get it easy right now, but Just like Aurora. Yeah, I should be asking for the other one, for the reverse, because what I did to Aurora right there was just definitely jinxed them. I'll give you a chance to redeem yourself, okay? We got 2 more matches coming up before you probably end up seeing us. Overall, 4 more matches here for Group A. Would you like to change your pick from Aurora? Oh my God. I gotta give you a chance.
I'm scared for you, really. Would you like to curse any other team, sir? Actually, I don't want to curse any teams anymore because like it's very getting very dangerous right now. Like this is a big stage, and if I'm being blamed of them not getting into the next stage, so I don't know, but I'm still cheering on for Aurora. Hopefully this time it's just a first game jinx, and then the rest will be quite well, because even in game 2, like we've seen them perform well. So first day jitters or first game jitters, that's what they might have felt, but yeah, let's see if they can get that booyah. That's exactly I see you smiling on it. She's like, yeah, I mean, talking about the first day is always unpredictable, right? Because of the jitters, the nervousness, the pressure that they have. But yeah, going into the third and the fourth game, I think a lot of things needed to change. And Purgatory is actually a map that is a little forgiving on that. It's a great place for a reset. So I'm just so excited to see what the teams are going to bring. and we have seen some of the other squads, right? Especially going back to the first game, AG. AG did great. I mean, this is one squad that you guys were picking as a surprise to be able to do good here. Boy, did they surprise us in the first game. Yeah, one thing that the personality of AG is trying to keep away from all those engagement. Yeah. If they can bathe onto like outside of circle on the third, fourth phase of that map, then they will do so. And even with a like team booster that we have, the out of zone buff that is available, say they will be able to soak up in there, just get their position, because do really need that time to get information as a sniper of the squad, and also the launch pad. That's the angle that we need to take right there was just difficult, especially if you have what is 7 or 6 or 7 teams remaining on 4th to 5th phase of the circle. So what you're saying, we're seeing AGL probably follow their same format coming out of match 1, because, like, you know, they did land uncontested in like our first map, and then they, you know, GD that we saw, who was just an absolute heavy hitter, they were kind of like sneaking on down to AGL, and AGL's like, no, we need a little bit of space. So that's what you're saying. Match number 3, they're going to need their space, and then that's where they fly. Okay, you know what? You got lucky, because I was gonna have you pick a team, and I was gonna see if you would end up cursing a team, but I'm being told Game 3 is ready, so why not? Let's send it to AJ and Tash, and maybe they'll be willing to curse a team or encourage them. Yeah, thanks, Seven. You know what? I don't think we're going to be cursing any squads. In fact, we are going to be blessing them with a little bit of extra luck out there. You know, in the first 2 games, we did see consistency from the reigning defending champions, EVOS Divine, as well as the Brazilian squad, Loud. But there are a couple of teams down at the bottom. I'm hoping to see more from this time round. I think that the panel called them out earlier. Tag, Team Apex Gaming, the Indian squad hasn't really been having a smooth run out there. But Purgatory is a huge map. Tons of compounds out there. You can play avoidance of majority of these initial engagements, and this could just be the kind of break the Tag needs, but that is going to be purely dependent on if or not they're going to be able to avoid the early hot drops. Yeah, I really want to also say that some teams take a while to really heat up, right? Yeah. Especially since today and tomorrow, they have a little bit of a leeway, just really find their footing. I think, you know, like what Conchita said, they're nervous, they're a little bit more, I would say, pressured. But now as you go to third map, now things should just ease up. Absolutely. And again, Team Apex Gaming in a little bit of a pickle. They've got 2 monsters right beside them. One from LATAM, Gun Dynasty, has been cooking the squads that they come across in the early parts of the game so far. They've got the Dinoculus used up already, scanning out multiple players. Falcons scanning the area as well, on fire. And Roger just at the perimeter, looking to play third party. And perhaps this is that one big blessing that Team Apex Gaming is going to get from this equation. Maybe having Falcons a little bit closer to Gun Dynasty will give them an advantage to survive this initial battle. And you already bought back into the pit with the shuttle barely alive. Tags out? How in the world did we lose Titan Esports Club before even hopping on into the game here? Unbelievable. 19 points.
and they do not have anything from ওরা খালি বাংলাদেশে শুধু আবো বুঝছো ওরা বাংলাদেশে শুধু আবো ভাই for the annihilation, but now punishing KD God and the super survivor, super reviver of the Gun Dynasty squad, looking for more. Will miss Shoto, who ওরা বাংলাদেশে শুধু আবো ভাই Italian dash catching up with him, taking Banal out with the max 7. Yeah, and he was the guy that's responsible to bring the team back into the game, and now he has to be brought in here. Now Tag has an idea where exactly everyone is. Revoss decides to join in on the fight as well. Still waiting in the wings for the right, I think, opening, just really join in, but now on fire, finding Wolvin already, and this offensive by Rasha could be nasty for the Falcons players. Team Apex Gaming, all the blessings in the world. See, I told you, panel, we were going to bless them, not curse them. With all the blessings in the world, they get to avoid the initial encounter. We thought Falcons was going to be a little bit of a problem to deal with, but the White Tigers have dropped on in to say hello. You turning the table on them. Ain't got taken out of the equation already. Apex, the electrotherapy is on connection, but unfortunately for the rest of the Falcons players, they will not be able to get out of this pinch. Shoto now tossing in the grenade. Can he find more? And it's just gonna be the ice grenade that gives him a little bit of an advantage here. What a knock on the Ray! Shoto! Team Apex Gaming not running away, staying and taking the fight straight to them. And it started off with Tag with the ones that's on the Shoto putting the damage here. Rasha moving away. One more! And movement coming in. Rasha cannot run away with his life. Yeah, Chuck the India, baby. Shailjaat though, knocked down. Shiru finding মানে কি ভাই আমার মনে হয় যে এস কিছু করতে পারবো ভাই এই রেড অফ জায়গা মব না trying to take a little bit of a revenge here onto Team Apex Gaming. Two players out of the equation already, but on the other side of things, TEC, it was the battle up against Paradox earlier, and Windy did a number on them, connected with the electrotherapy, was down, almost taken out, but he got the triple on them to knock them out of the lobby early. That is almost surgical when you think about it, how they're moving around together as a team. Meanwhile, Tag already on 6 eliminations here. Wolf is now back into the game. All eyes are on GD here, as Falcons as well is in trouble. There we go, Pina now out. Shout out to production. I love the fact that they caught us up with what happened to TEC in the earlier parts of the game, and it's great to see Africa stepping up their gameplay out there. But Team Apex Gaming, talk a little bit about some step up out there, baby. 7 eliminations already, and they're looking for more. Buriram finding the players on the side of DP. Madara straight down to the ground, taken out of the equation already. Get high, and Moshi looking for more. Top 16 though has got the vending machine right behind him, but does he have the coins to bring back his buddies? Now in this situation here, Jonah is just barely alive, trying to stay here. But even then, look at his rotations. I think that for DP, the easiest way to move around this is just really stay alive and move away from the area. Okay, to answer my own question, he did not have enough coins. But Tara's not going to be brought right back in. But the stealth bites helps him to reposition, catching up with Aswab. The players now looking to find a little bit of a reset. You will find Paradox, sniping down, snipe himself. Pun not intended. Windy gonna get the wind knocked out of him. Pun definitely intended. And AGAL getting a number down on that Paradox. Can he continue to survive? And Benel is up to it again, continuously reviving the rest of his team members. He's pulling a Russia on the rest of the world here for the LATAM squad. You know, I really am curious, like, toward the end of this tournament, how many Benel would have, revived, and would it be a world record to see how many he would be able to do so? Now, the rest of GD also back into the game as well. Look at this middle side of the map here. There's, 4 teams hanging around there. Buram United, PDX, Aurora, even DRS somewhere close by, DP, AGAL. It's a cluster of fights. Man, Azrael, wrong move there, but that was desperation for sure. Up against 2 players. Jumped on into the vehicle, but the VSK snaps him right out of it. And Aurora in a pinch, but maybe the interference of Buriram can help the Malaysian squad here. Alu now focusing on the players on the side of Buriram. Electrotherapy connected to the rest of his buddies, but if Alu gets taken out early here, DRS is going to be in a little bit of a pinch without their support player. But Pratik is in a great position with the Car 98, should be able to have a tad bit of an advantage here, but the angle's just not working out for them. DRS wants to reposition. And thankfully, Buriram is actually not going in for the hunt. They're looking to reposition and find a safer haven for themselves instead. Yeah, Buram United always like to prioritize survival.
leaving super early as well. AGL Cypher does get one over on the other end. Got me a bit nervous for Burma United when I saw some shots coming toward them. I think Loud was really hot at their heels right then. But Burma United, if they do move forward there, they will be running up against DP. Loud on the other end, just putting in damage to the PDX and AGL players. Again, shout out to the team in the back. The observers have been on fire. Thank you very much for making sure you guys catch all of the action out there, because it is hot on the lobby today. And like you said, we've got too many squads in this next circle, and that's exactly what Purgatory has been able to give us for quite a bit. Stroex and Rasya leading the eliminations, and Benel actually keeping up with them. With the damage out there, I mean, Benel, what a superstar. Super survivor, super rescuer, reviving the squad multiple times. Also one of the rushers of the squad, bringing in the numbers through eliminations for the LATAM squad. This is the best that we have seen out of them, and I feel like they're giving us the consistency that we usually look for. But Team Apex Gaming, great start. Can they continue against the champions of 2024? Falcons right in front of them, but Falcons are spread out. This is a big advantage for Team Apex Gaming. Yeah, this is really great at just really finding its openings. And you can tell they're very hungry. They've been hot on the Falcons' tails for quite some time here. Even Shoto on fire right now. And the rest of TAG wants to collapse onto this fight. They've taken away the space, but Falcons has a little bit more space to prepare. They gotta be careful here. They don't have information. They're rushing straight in. Team Apex Gaming needs to slow down the pacing here, get that info, and then play their positions well, because the flank on the side of Falcons might just be exactly what gives them the victory over Team Apex Gaming. And as requested, Team Apex Gaming says hasta la vista, putting a little bit of a distance between themselves and Falcons. Pina, a sliver of health on him, but no finisher just yet. The Volvo tagging them up, and India, they do give away their positions, but will win. Perfect Thompson play, knocking down on fire. Raja with the M590 looking for the revenge, but those glue walls played perfectly by India. It kept him away. He wasn't able to follow. He cannot come in. And now the rest of TAG wants to go this fight. Here Racha is alone. Shoto. In the corner. On fire's back in the game already. Rushes forward. Racha boom, baby. In the corner and taken down and out. Eliminated already here, but Falcons brings him back in quickly. Yeah, boy, Shoto's on fire. And Team Apex Gaming right back in it, but they gotta make sure they finish what they started. Korora right out there. Pina with the support play. Wolvin knocked down already. And this is still trouble time. Team Apex Gaming, they've got the vending machine out here outside the circle. They need to clean up their act right here, right now. The eliminations are looking good, but Falcons are not going to get taken down that easy. Shoto with the flank. What a headshot. Shoto's on fire. And Team Apex Gaming will survive. I love Shoto, how aggressive, how confident he was in taking up that space, knowing how exactly to play with the information and position he has. What a recovery. The revives are on point as well. And Team Apex Gaming on Purgatory. We talked about them having a little bit of extra room to breathe. And with that extra bit of oxygen in their system, they are on fire. And Falcons now on the revival spree, but with 1,300 in his pockets. Double revival, no problems at all. Falcons, though, on a little bit of a reset. Buriram close to their compound. But I don't think the World Jams will be looking to take the fight up against them. Falcons scanning out their area with the Dinoculus, a counter Dinocular used here, potentially by either EWOS or Buriram. As the players on the side of DP slowly makes their way in, AGAL looking for that backstab. Not intentionally, they're gonna find one, but they're not gonna second guess their movements at all. They want to take DP out of the equation here before they take away their defensive spot as well. I am curious to see how exactly the rotation is going to come in for TAG. They're so far away from everyone else, but this late rotation could potentially benefit them. Letting everyone take this fight early. Benel quick to find Alu here as well. One knockdown. Top 16 also almost following suit here. And AGL knowing this, quick reposition forward, and DRS, Takuri now knocked down. Oh, Gun Dynasty coming across DRS. Wrong timing here for the Rail Soldiers, but Pratik and Stroex turning things around. And 590 takes down our swap. And this is AGL interfering, perfect timing. And DRS in a little bit of a pickle. Stroex, can you get away? Even if you do, can you get enough coins to play recovery? All alone now for the side of the Rail Soldiers. And Gun Dynasty under the crosshairs of Team Loud. The recovery is going to be close to impossible here for Gun Dynasty. If they pull it off somehow without Benel, it is going to be a miraculous run for sure.
CSGO তে কিছু হইতে পারে ভাই, ওকে কিছু হবো না, বুঝতেছি। Kiroro is here with Falcons. They have like a nice পরে এতবার খেলে নেওয়া যায় না, মারা দাম চোদায়, আর ওকে থেকে নতুন নতুন প্লেয়ার এনে ই মারে, বুয়া মারে, আর 3 বার যায় না, ওকে কিছু দাঁড়ায় না। Even Strowex, look how far back he has to move away from the area just to survive. A little bit of a slower pace. And scanning out 4 players on the side of EVOS as well. Good binocular once again from the side of Falcons. But what can you do with that extra bit of information? You can't flank around too far off to the left and tank a lot of the damage, putting yourself out in the open. So Falcons are going to actually go in for a direct approach here. And clearly Apex, the M249X in hand, will not worry at all about losing his bullets. He can spray, barely needing to pray. But Team Apex Gaming, I hope you said your prayers already. Coming close to one of the biggest dominators in the competition, who are not really on fire just yet. So maybe that's going to be the blessing here. Shoto, Superman for the side of Team Apex Gaming, looking for the shutdown. Wasana, looking for those nades as well. And for the time being, the ice grenades tagging them up. But Buriram not going anywhere. They want to take this fight, and they're waiting for Team Apex Gaming to break down those glue walls so they can have an advantage. And meanwhile, over on this side here, EVOS Katie God! The Falcons out of that circle. Pina finds his angle, puts the damage onto Aimgot, repositioned, but hard to do anything as EVOS collapses onto the members of the Falcons. On fire, barely alive. One member knocked down as well. Moving together to see the double swings are too much to deal with. Yeah, that's what I said, man. Falcons did get all the information. They won off of the binoculars, but they were just in a rough spot positionally. Could not flank around to the left. EVOS would have sniped them out of the water instantaneously. Had to take a straightforward fight because of the damage of the circle, and EVOS just had the better position. The Rail Soldiers, on the other hand, there's nowhere else to go. Gun Dynasty still alive and kicking. ভাই নতুন টিমের খেলা দেখতে ভাই, রিডি দের ভাই আর ভালো খেলতেছে ভাই। Trying to play the placement points. Aim God looking for the reposition. Rasya tagged up already. Strowex single-handedly trying to take down as many players as possible from the side of EVOS. But the jig is up. The moment Gun Dynasty closes in on him, DRS might just be that extra point that Gun Dynasty needs. Here comes Ray as well. Strowex taking a lot of damage already hanging in this corner. He's stuck here. Either you go down to the zone or you go out in the open and you crunch between 2 different teams. But he's not going to stop trying though. He spots Rasha, goes a bit too wide, and the rest of EVOS, they're just going to wait for him to come out in the open. Yeah, he's got the mini launcher on his side. He can quickly reposition, but potential to be sniped out of the air is high here. Now the zone's going to catch up with him as well. He's probably not running the team boosters. And he's going to sustain a ton of damage off of that, but still playing it safe. One with Mother Nature, finding some cover right behind the tree. And this is so much the tree can do for you, buddy. The grenades are going to find the tags onto him, forcing him to use those medkits as well. One great wall, keeping the players of AJL and Buriram far away from each other. And the engagement between these 2 titans will not break out just yet. AGL had taken a lot of fighting players out here as well. Now EVOS just kind of just moving around the zone right now, trying to see whether I can get some pickoffs, excuse me. Maybe they can just stay away from these fights. Speaking of fights here, BRU up against AGAL. The only thing separating them is just this wall. Cypher does take a bit of damage here, but if anything, eventually Dew will fall. It's going to be Apex with a great opening there. Okay, a couple of grenades over the wall. Could be a big one, but Buriram calls for the bolt maker. Lightning zone now. It's going to be that pressure for both AGAL as well as EVOS Divine. Loud going to be hopping on into the battle as well, but Guaka eliminated from the equation before he can even make a play. And a counter lightning zone called upon Buriram as well. EVOS Divine with a big brain play off of those monster trucks. Extra layer of defense here for them. You can blow it up, but you cannot touch them just yet. Yeah, Nameless get knocked out here. Nasha goes for 2 even to the AGAL side. And now, Buriram United wants to go and stealing away the kill zone. It's Rasha that's able to secure every single elimination point. Now, the tension changes. Buriram United has to fight against EVOS Divine, and they're going to try and collapse forward. A familiar situation here. Southeast Asia takes over Purgatory. And EVOS Divine up against Buriram United Esports. Can they go for a back-to-back booyah?
or will Buriram ruin the party here for EWC? Either way, EWC will still stay at the top of the leaderboard. Looking at their consistency so far, Valiant Dash breaking down their own defenses, but Wasana doesn't pull away too much from that. Mochi with the M82B gets the knock. Ray still standing up close and personal up against Jonah, who gets a hop up off of the glue wall and finds aim god right behind it. And Buriram looking for the finisher up against EWC. Yeah, Wasana just rushing forward here. Rasha here all alone. The shots going a bit too hard, but Mochi going huge here. And there we go. Buriram United getting that booyah. Amazing work. Jonah, movement god. Never before the champion here at the Esports World Cup. Could this be the year for Buriram United Esports? We talked about how Russia was the super sniper on the side of EWC. We saw the amazing plays from him, but we cannot forget the one and only Moshi, baby. I fell in love with the snipers because of this guy, and he is back. This is his meta. This is his time to shine once again, and he cleaned up the battlefield in the final sequence. Honestly, every single one of these members for the team, I think really stood out to me as well. But that final few picks coming from Moshi that's completely cleaned up house and turned the tides for this team. Personally, for me, I saw the pressure coming in toward EVOS Divide, and I thought they have high capabilities of turning around the tides. Yeah. But Buriram United, knowing this, did not give them that chance this time and completely decided to just completely collapse at the right timing. Absolutely. Three-time world champs right there for a good reason. Mainly Jonah, who I think is the most decorated player on that stage as far as his career here in Free Fire Esports is concerned. And they are the ones who have everything on their side in terms of rotations, IQ plays, perhaps a couple of hiccups here and there, but nobody can take away the fact that they are definitely one of the favorites out here to cause a lot of trouble. But can they get all the way to the end? Because EWC hasn't really been very kind to the squad so far. No, I completely agree with you. There are just so many times that I think the Southeast Asian talent that we always say Buriram United is going to be the one at the very top. They always start off very hot, I believe. Yeah. But then after a while, you start to see waver a little bit. I'm wondering how this year would change for them. Yeah, absolutely. And of course, towards the end, it was more of a hunting game. The players just looking for those shots. And Moshi, as the sniper of the squad, just not holding back at all, right? Just taking the fight straight up to them. The M82B got a little bit of a bump recently on the update, and these guys are not doubting it at all in terms of usage. Now, we've got a few commercials to play. Dash and I will be right back with you after the panel catches up with you guys. Nasi ses lagi. Bye-bye. Nasi. Alright, hello everyone, it's Yuso and we are live in Paris here in EWC 26 Free Fire stage. And right next to me, we have our two co-streamers who are so popular in Vietnam. Introduce to you, Backgao and Cyrus. Xin chào tất cả mọi người, thì không biết là hiện tại là mình đang ngồi đây sân khấu tại Pháp thì mọi người đang cảm giác như thế nào vậy ạ? Xin chào tất cả các bạn nha. Rất là hồi hộp các bạn, mà không khí ở đây gọi là tuyệt vời và chưa bao giờ mà thấy một cái sân khấu mà lớn như thế này các bạn ơi. Mình không biết là áp lực của các tuyển thủ sẽ như thế nào nữa. Sau đó thì cảm thấy như thế nào ạ? Dạ em có thấy rất là vui ạ. Vui thôi hả? Dạ. Mình bay rất là lâu tới đây mà chỉ thấy vui thôi hả? Em cũng trải nghiệm được nhiều rồi. Trải nghiệm được nhiều. Alright, overall the stage is really hype, big. They have never seen any stage like this. Very special to them in this Free Fire scenes. And overall, a very overwhelming feelings, happy when they're here in Paris to attend EWC 26 Free Fire. Okay, so I can see in the comment section thì không biết là từ nãy đến giờ mọi người theo dõi được 2 trận đấu rồi. Thì không biết là cả Backgao và cả Sau đó cảm thấy là các bạn khán giả của mình comment như thế nào vậy? Mọi người có hưng phấn và có đang chờ đợi màn trình diễn của team Secret của mình không ạ? Wow, rất nhiều người ở Việt Nam và rất nhiều người khán giả hâm mộ của series EWC đang trông chờ màn ra mắt của EWC, và rất nhiều khán giả đang coi ở tất cả kênh sống của Garena Việt Nam đang rất bất ngờ bởi vì cái phong thái thi đấu của cái đội tuyển ở Latam hay là ở kể cả Mexico hoặc là Ấn Độ.
Họ đánh giá thấp Brazil, nhưng năm nay Brazil trở lại khá là mạnh mẽ. Yes, so. Cảm ơn các gấu ạ. Vậy thì Cyrus sẽ cảm thấy như thế nào về trong hai trận đấu vừa qua đi? Thì Cyrus đánh giá như thế nào? Bởi vì bảng A cũng sẽ là một cái bảng rất là căng thẳng so với bảng B của chúng ta. Thì theo em thấy thì sau 2 trận thi đấu thì em thấy cũng khá là khắc nghiệt. Nếu mà đội nào sẽ thi đấu mà gọi là xuống phong độ sẽ đội đó sẽ bị loại. Chính xác là như vậy. So as we can see that of this coming tournament, here we have a lot of teams, Latam, India, and so many move on more. And very excited to see a huge circle of Free Fire all attending here to compete their best to get the champions at EWC 26. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has to go down, obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped, especially for Team Secret, as known as WAG from Vietnam, are also here to attend EWC 26. We'll attend the match in the Group B after this Group A. And well, this is the end. And I love the energy of everyone here. Everyone looks so happy and very hyped for their favorite team. And I do hope you guys are also like that. Please continue to support your team. Boy, we had to make sure we got away from some of our other analysts because I know they were hyped. The Buriram has finally showed up. They got that booyah, and this is what we were expecting out of the 3-time world champs. Yeah, exactly. I mean, it's champions against champions right now. One taking the global finals, one taking the EWC. So you would expect really fire gameplay out of that final game, out of the final match, final circle. AJL though, I mean, I think like we just looked away, and then the moment that we look back, they were out. So the final 2 teams, 4v4, it was just phenomenal. But I'm also looking forward to how Lao is going to recover right now, because I think they were pushed down a little bit too hard this time. And Rim 9, after getting that booyah, they just catapulted themselves up. Do you think they're going to be, especially for Loud, right? Do you think this is the next game? It's time for them to bounce back because we're seeing consistency once again out of EVOs. Yeah, I mean, EVOs being a top 3 in 2 games or 3 games already is enough. Like, if you want to be in there, just an easier ticket to stage 3, then that's what they need right now. Compared to their Southeast Asia, right? And they always go for the longer route, the longer days, like even not skipping a day because they're there at the bottom going into elimination before the grand finals, before point rush. So I'm loving this version of EVO's Divine right now. Probably it's because of the crowd giving them more energy. True, and this is the halfway point as well for Group A on day 1 of Free Fire at Esports World Cup 26. Now, out of all the squads, right, we're hyping up the squads that are doing good. Let's talk about some of the other squads that needed to improve on that 3rd game. And one of them that ended up improving, at least for my liking, had to be Tag. Boy, this squad was finally able to start putting up some eliminations on the board, and this is what we're expecting them. I know Lucifer in the back is expecting even more out of them. Yeah, exactly. I mean, we were just talking about that earlier before the game started, and then we saw them perform. So it's a good thing as well that it only took them a couple of games before for their warm-up, before they really bring it on. Because being at the bottom 2, or almost at bottom 2, that's not a place that you want to be, even if you still have another day to play. So you don't want to risk it. At least bring yourself halfway to what is intended, and then that's that's when you gauge if you really don't want to show the best performance, just going there in the skirts of what is needed to get the next stage. Yeah, and the good thing too, like going in regards to EVOs, in regards to Buriram United, now that are starting to get all these points, right? One thing that is going good for this squad, yeah, they're performing well, they're being consistent, but they're just sponging up all those points at the top. And don't forget, once we finish tomorrow from Group A, the top 4 will be going to Champion Rush Finals. And the last 2 will be going home, and in between they'll be going to survival. But that sponge of points there from the top is kind of just making everything even tighter. Yeah, exactly. I mean, it's difficult for them to really catch up. Like because of the huge lead that you have right there,